УЧЕНЫХ, организованный в Иран с участием целого ряда организаций и проектов, РНФ, российско-британского проекта. Сегодня у нас очень большая, богатая программа. Вчера был очень успешный день, сегодня он будет не менее успешный. У нас с вами 2 российских доклада, 3 британских доклада и круглый стол по тематике нашей школы «Дистанционное зондирование растительного покрова высокоширотных регионов в контексте изменения климата и других воздействий». Поэтому оставайтесь с нами до конца дня, и я сейчас собираюсь передать слово первому докладчику, Сергею Александровичу Бартолеву, Институт космических исследований, по теме «Крупномасштабные изменения лесов России в 21 веке по данным спутниковых наблюдений». Морковка, картошка в этом, в мультиварке. Товарищи, пожалуйста, микрофоны других спикеров выключите. Коллеги, все, кто находится в Zoom, пожалуйста, выключите микрофоны. Да, значит, да, добрый день всем, коллеги. Большое спасибо за представление, Ольга. Значит, я сегодня расскажу о, значит, совершенно там, недавно полученных результатах, которые, дают представление о фактических масштабах изменений. Мне сейчас не очень удобно, я секцию веду. В лесах России. На самом деле, подоплекой, что ли, для проведения таких исследований, о которых я сегодня расскажу, значит, стала, такая задача получить достоверную, максимально достоверную оценку, насколько это возможно, значит, о бюджете углерода лесов России. Все знают, что леса России – это совершенно уникальное явление по целому ряду причин, и в силу своих размеров. Это все-таки 5-я часть территории всех лесов мира, 20%, и очень большое количество уникальных черт, которые присущи именно российским лесам. В частности, я не знаю, там 80% площади лесов России, значит, лесов произрастают на вечной мерзлоте. Больше 40% площади заняты лиственничными лесами, совершенно однородными, значит, в общем, никаких похожих примеров просто нет, таких массивов лиственничных лесов. Значит, и в то же время леса испытывают очень большую нагрузку, значит, в силу, так сказать, различного рода деструктивных факторов, среди которых основными являются пожары. Я об этом сегодня расскажу. Есть и другие факторы, масштабы которых, вообще говоря, гораздо менее известны. Значит, несмотря на то, что леса России являются таким феноменом глобальной важности, все-таки мы о них знаем совершенно недостаточно. А знание это необходимо. И это знание необходимо в том числе, оно эта необходимость, она возросла очень сильно в связи с присоединением к России к Парижскому соглашению по климату.
Ведь в Парижском соглашении по климату совершенно ясно написано, что одним из условий участия России в этом соглашении является максимально возможно полный учет поглощающей способности лесов России. Вот. При этом вот эта, так сказать, декларация, это заявление, так сказать, о том, что максимально полностью должен быть учет принят, значит, леса России, их поглотительная способность должна быть принята, значит, максимально возможно полностью. Все же понятно, что наших знаний, современных знаний о лесах, вообще говоря, недостаточно. В связи с чем это? Значит, такой вот недостаток. Ну, во-первых, леса действительно очень большого размера. Значит, это огромная площадь. Это Галя Трос. Вот, но он молчит, говорит Бартолев. Я понимаю. И даже в советское время, когда работала очень большая, так сказать, система учета лесов, не все леса были даже в то время исследованы полностью, изучены, приведены в известность. В дальнейшем, ну вот последние там десятилетия, значит, на самом деле информация о лесах становилась только хуже. В силу того, что площади, на которых проводился учет лесов, сокращались, и данные устаревали. И на самом деле вот информация о базовых характеристиках лесов, которые были получены, значит, вот наземными методами, она в среднем составляет 25 лет или чуть даже больше 25 лет. Значит, таким образом, достаточно остро стоит задача получения актуальной информации о лесах и о тех изменениях, которые в них происходят. И в этом смысле понятно, что сами по себе леса – это крайне важная вещь, но вот этот фактор Парижского соглашения, фактор, значит, необходимости получения актуальной информации для учета лесов, он в настоящее время добавляет, значит, важности вот решению этой задачи. Значит, вот мотивированы, значит, вот этим обстоятельством мы предложили и получили, так сказать, поддержку по проекту, который сейчас выполняем. Значит, этот проект называется «Космическая научная обсерватория, значит, углерода лесов». И, значит, вот в рамках этого проекта, ну, в течение 1,5 лет, чуть меньше 1,5 лет, значит, мы стали, значит, получать некоторые результаты, которые нам кажутся крайне интересными, часто неожиданными. И мы, значит, хотим поделиться сегодня вот некоторыми из этих, значит, наших оценок, которые мы вот получили. Ну, для того, чтобы оценивать углерод в лесах, ну, существуют разные методы, я на них останавливаться не буду, но тот метод, который положен в основу вот официальной оценки лесов, он базируется на все-таки учете, на данных учета лесов. И прежде всего на данных о площади и запасах стволовой древесины лесов в разрезе преобладающих пород. Хотя нужна и другая информация о плотности лесов, о возрасте, о бонитете или сайт-индексе, значит, и информация о биофизических характеристиках, различного рода таких деструктивных воздействиях. Все это нужно учитывать для того, чтобы оценить бюджет углерода в лесах России. Ну и, собственно говоря, мы начали свою работу с того, что попытались использовать те продукты, которые у нас есть. Над некоторыми продуктами пришлось проделать достаточно большую работу по улучшению их качества, временной однородности, получению временных рядов. И я просто кратко, значит, расскажу, как это было сделано и какие результаты значит, мы получили. Ну, я не буду останавливаться очень много на технологических аспектах, чтобы оставить побольше времени именно говорить о факторах изменения лесов как таковых.
Но просто должен сказать, что вот те результаты, которые получены, они основаны на использовании разработанных в нашем институте автоматических методах обработки данных на непрерывно обновляемых архивах спутниковых данных. И вот эти алгоритмы, эти технологии и длинные архивы спутниковых данных, они, собственно говоря, об этом был пленарный доклад на конференции. Евгений Аркадьевич Лупян рассказывал о нашем центре коллективного пользования, значит, о наших технологических возможностях. Вот все это было положено как раз в основу организации такого массовой обработки спутниковых данных. Ну и вот те результаты, которые получены, они в основном, там в значительной, в наибольшей степени базируются на использовании данных MODIS с разрешением 200 метров. Это длинный временной ряд, который, продуктов, которые называются МОД-09, прошедших дополнительную специальную обработку нашими технологиями. И вот такой ряд с 2000 года по текущий год, он сформирован и лег в основу тех оценок, о которых я буду говорить. Так. Ну, буквально пару слов скажу, что продукты МОД-09 прошли достаточно глубокую обработку по фильтрации облаков, теней и восстановлению временных рядов. Значит, временные ряды восстановлены с различной скважностью. Значит, для некоторых задач, некоторых продуктов они восстанавливаются с ежедневным временным разрешением, для некоторых с разрешением раз в неделю, для некоторых это такие композитные изображения, которые сформированы за месяцы. Значит, ну и вот пример одного из таких основных продуктов. Это безоблачные композитные изображения, они в данном случае двухмесячные, сформированы за, соответственно, весенние, летние, осенние и зимние месяцы. За зиму там не 2 месяца, там больше. Значит, именно для того, чтобы получить наиболее очищенное от влияния облаков изображение. Ну, там разные принципы. Значит, если мы осенние и весенние изображения мы очищаем от облаков и от снега на земной поверхности, то вот при формировании зимнего изображения мы как раз пытаемся, так сказать, максимально полностью оставить снег, который лежит на земной поверхности, а очистить только от влияния облаков и от снега на кронах. Значит, помимо самих данных, мы использовали, опять же, разработанный у нас алгоритм, который называется лагма. Это локально-адаптивный алгоритм классификации и оценивания. О нем неоднократно рассказывалось, я не буду останавливаться. Я просто очень бегло, скажу все-таки, на чем базируются те результаты, о которых я буду говорить дальше. Так, Дим, помоги. Что-то я тут не то нажал, наверное, да? Да. Угу, спасибо. Я извиняюсь, что-то я не то. Я мышкой пользуюсь, наверное, зря. Так. Ну и вот, собственно говоря, переходя уже к... Так, не двигается. Куда? Так. Все. Вот. Ну и примеры полученных на основе этих технологий продуктов. Соответственно, это карта растительного покрова или карта наземных экосистем. Она содержит 23 класса, из них 8 лесных классов и есть 3 класса тундровой растительности, 2 класса болот, ну и разные другие классы, покрытые и непокрытые растительностью. В том числе, ну вот вы видите, здесь видно, так сказать, достаточно много гарий, для которых разработана специальная технология выявления необлесенных гарей. Вот я об этом говорить сегодня не буду, но это будет в одном из докладов, которые будут, соответственно, там на секциях и на секции растительности.
Значит, ну вот, собственно, я рассказал об этом продукте. Значит, как я уже говорил, этот продукт обновляется ежегодно с 2000 года по 2019. Ну и нам пришлось достаточно много поработать для того, чтобы, значит, повысить, что ли, ну, стабильность классификации и повысить вот такую разделительную способность признаков, которые мы используем, и настроить, так сказать, вот обучение таким образом, чтобы ну, как бы ошибки классификации были минимальны, и мы могли анализировать временные ряды вот таких карт. На самом деле это достаточно большая работа, которая была проделана вот буквально последний год. Мы используем карту преобладающих пород, ее тоже неоднократно показывали. Она отличается от карты, которую я показывал до этого, тем, что здесь отклассифицированы только леса, и мы имеем 12 различных классов лесов, различающихся преобладающей породой. Ну и, наконец, тоже была проделана достаточно большая и новая работа. Мы существенно улучшили наши карты запасов стволовой древесины и тоже получили временной ряд. Ну, на самом деле, пока мы не пытались оценивать углерод, пока не пытались отсмотреть динамику запасов, некоторые вещи были скрыты от глаз. Когда, значит, начали анализировать детально, мы просто поняли, что для того, чтобы добиться однородных временных рядов запасов стволовой древесины, пришлось проделать достаточно большой путь по дополнительной радиометрической нормализации исходных данных, я имею в виду МОДИС, и там полученных именно в зимнее время, более точные настройки, значит, калибровочных функций для перехода от измерений яркости к именно запасам стволовой древесины, для оценки, для фильтрации и улучшения обучающей выборки, ну и так далее. На самом деле эта работа вот только-только подошла или подходит к своему концу, и на самом деле это совершенно вот свежий, значит, результат, который вот нами сейчас получен. Ну и есть продукты, которые характеризуют воздействие деструктивных факторов на леса. Вот это продукт, характеризующий воздействие пожаров. И это не просто пройденная огнем площадь, а это, значит, вот за каждым пикселом стоит степень повреждения, которая характеризует, значит, ну, опять же, степень дефолиации и дехромации крон деревьев в насаждениях, которые затем пересчитываются в некоторую интегральную величину, характеризующую степень повреждения лесов в непрерывных шкалах, ну, которые вот мы здесь дальше, значит, там делим на классы, для того, чтобы это было ближе к тематическому, значит, тем тематическим продуктам, к которым привыкли там в лесоведении, в лесоводстве. Полученные продукты тоже совершенно вот это новый результат. Это степень повреждения лесов, дефолиации лесов не пожарами, а вот биогенными такими деструктивными факторами. В данном случае это насекомые, болезни. И вот, грубо говоря, это повреждения лесов, которые не связаны с пожарами, не связаны с вырубками. То есть это связаны с другими факторами, которые как бы которые могут быть отличимы от пожаров и от вырубок. Вот. Ну и, соответственно, вы тоже видите вот здесь вот эти вот ярко-красные участки. Это участки очень сильных повреждений хвойных лесов. Ну, мы знаем, что хвойные леса, особенно темно-хвойные, там, деградируют достаточно сильно. Мы вам покажем там графики, которые показывают степень этой деградации и скорость ее. Ну вот на карте мы видим, что, значит, ареалы наиболее, так сказать, сильного усыхания лесов. Ну вот теперь, если взять, значит, попытаться вот использовать все эти продукты для того, чтобы понять, а что мы знаем про леса, что мы знаем про их динамику, ну вот выясняется несколько любопытных
вещей. Ну вот, если взять вот данные официальной статистики по покрытой лесом площади и, значит, и данные, которые получаются по спутникам, то мы видим, что площади, в общем-то, в целом покрытые лесом площади, они довольно близки. Ну, то есть 781 миллионов гектар получается по спутниковым данным, по состоянию на 2017 год здесь приведены данные, и, ну вот, 797, несколько больше, но все-таки по данным Росстата или по данным официальной статистики. В целом разница есть, она не столь велика, но если мы обратим внимание на то, как географически распределена эта разница, мы видим, что вот достаточно много, вот как бы четко видна территория, где данные официальной статистики показывают более низкие, так сказать, низкие площади по сравнению с фактическими. Вот. Ну, мы предполагаем, особенно большая разница вот, наблюдается в Псковской области. Мы предполагаем, что это связано с процессами зарастания сельскохозяйственных земель лесом. Вот, и мы потом проверим дополнительно эту гипотезу. И в то же время мы видим, что есть существенная недооценка. То есть данные официальной статистики показывают существенно большую площадь, чем данные дистанционного зондирования, в частности, вот в Якутии, в Забайкалье. Ну и можно предположить, что это связано с воздействием пожаров и недостаточно полным учетом пожаров вот в этих лесах. Если провести дополнительный анализ и выделить только те леса, которые находятся вне границ так называемого лесного фонда, то есть там, где, значит, на тех территориях, где должны быть леса других категорий, например, сельскохозяйственные, другие земли, то мы, в общем, достаточно четко видим, что действительно на землях нелесного фонда в европейской части России произрастает очень много лесов. Ну вот видна, так сказать, эта область произрастания лесов вне границ лесного фонда. И если посмотреть суммарно, то мы видим, что за пределами, так сказать, границ лесного фонда превышение площади лесов над официальной статистикой составляет 34, чуть больше, чем 34 миллиона гектар. То есть эту цифру можно рассматривать как в первом приближении, как оценку площади заросших лесом сельскохозяйственных земель. Это достаточно такая тоже тема, которая активно обсуждается на самых различных уровнях, что с этими лесами делать. Вот, и вот на самом деле есть различные способы получить эти оценки. Они в значительной степени, наша оценка согласуется, ну, с оценками, которые появляются и в других публикациях, из других источников. Вот. Ну вот теперь давайте посмотрим, как меняется площадь лесов в России вот по годам в динамике. Значит, вот синим такой вот кривой показана скорость, ну не скорость, а динамика площади лесов по данным официальной статистики. Видно, что есть небольшое сокращение, ну примерно 150-160 тысяч гектар в год. Но если мы посмотрим по данным спутниковых наблюдений, мы видим такой достаточно четко выраженный тренд, так сказать, по снижению покрытой лесом площади. И на самом деле вот и сила этого тренда, скорость, с которой происходит снижение лесов, площади лесов в России, достаточно, так сказать, неожиданный. И надо сказать, что вот та оценка средней скорости, среднемноголетней, она превышает 3 миллиона гектар в год. Это, ну, нам кажется, что на эту цифру надо обратить внимание, поскольку скорость сокращения покрытой лесом площади, ну, превышает вообще всяческие возможные предположения, которые существовали до того, как мы получили эти оценки.
В чем причины сокращения этой скоростью и сокращения покрытой лесом площади и столь высокой скорости этого сокращения? Ну вот мы тоже попытались проанализировать, и здесь вы видите площади гибели лесов от пожаров, значит, ну вот здесь 2006 года по 2019, ну и тоже совершенно, значит, две кривые. Одна кривая соответствует полной гибели, площади полной гибели лесов, вот, а нижняя кривая соответствует, сюда включены, вернее, наоборот, нижняя соответствует полной гибели, а вот в оценке соответствующей верхней кривой входят и сильно поврежденные леса, которые являются, ну, в высокой степени, с высокой вероятностью кандидатами в отпад, то есть то, что они погибнут на ближайшее время. Значит, ну, дело в том, что и эти площади получены только в год пожара. Соответственно, здесь не включена гибель, значит, в последующие годы. Значит, мы попытались проанализировать, значит, причины этой гибели. И, значит, ну, у нас достаточно давно уже ведутся, так сказать, работы по моделированию степени повреждения лесов в зависимости от там, пород и в зависимости от сезонов или от времени, значит, пожаров в сезоне. Ну и вот здесь достаточно хорошо видно, это, значит, кривые черным соответствуют пройденной огнем площади, а красным, значит, соответствует погибшим лесам. Ну и, соответственно, каждая картинка соответствует разным годам, с 2006 года по 2019. Значит, здесь наглядно видно, что в сезонном поведении, значит, сезонной горимости лесов есть два отчетливых пика. Это пик, соответствующий весенним пожарам, и пик, соответствующий летним пожарам. Так вот, обращает на себя внимание, что в пиках, соответствующим весенним пожарам, гибель, как правило, очень незначительная. А в пиках, соответствующих летним пожарам, ну, гибель существенно выше. Значит, то есть мы предполагаем, что опять я что-то не то сделал, так, мы предполагаем, что именно сезонное распределение является основным фактором, определяющим, и изменение, значит, сезонного распределения является основным фактором для, значит, как бы большей или меньшей гибели, степени, значит, погибших от пожаров лесов. Если посмотреть на... Так, теперь мне надо как-то... Опять я сбился. Сейчас. Установлено, поскольку демонстрирующее окно закрыто. Опять я молчу. Угу. Сколько я много уже говорю, да. Вот заканчивать. Быстро сейчас. Дальше. Еще. Вот повыше. Вот с этого, да. Ага. Угу. Так, все, спасибо. Вот. Ну и обращает на себя внимание, что относительно, значит, процент погибших лесов от пожаров, он, вообще говоря, возрастает. То есть возрастает не только пройденная огнем площадь, но и возрастает доля погибших лесов. Вот. Ну, соответственно, если у нас, ну вот в 2006 году средняя гибель от всех пройденных огнем лесов составляла примерно 40%, то сейчас она уже превысила 60%. То есть от всей пройденной огнем площади сейчас в среднем погибают леса на площади 60%. Так. Опять. Сейчас, секунду. Нет, что-то. Ну вот я сейчас уже все опять. Может быть, в навигаторе слайдов сейчас посмотреть. Нет.
Вот этими стрелочками. Все, хорошо. Спасибо. Вот. Ну, значит, на самом деле, еще одна цифра, которую я хотел бы озвучить, что наши оценки показывают, что вот постоянно 2017 год, ну, мы оцениваем примерно 89 миллионов гектар, ну, необлесенной площади. Значит, площади, так сказать, необлесенных гарей, то есть погибших от пожаров лесов, на которых леса в настоящее время не восстановились. Они могли там погибать в разные годы, но вот они остались по-прежнему в состоянии непокрытой лесом площади. Ну и вот если посмотреть на динамику накопления покрытой лесом, значит, площади пожаров или, так сказать, необлесенных гарей и сокращения покрытой лесом площади, ну, видно, что здесь очень хорошо наблюдается, так сказать, разнонаправленное, но вполне, так сказать, коррелирующее поведение. Вот. Ну, если посмотреть на динамику, вообще как меняется породная структура, не только площадь лесов, но и породная структура, ну, мы видим, что ну, некоторые породы находятся в более или менее стабильном состоянии, ну, вот там лиственница, в частности, там, коричневым или там вот оранжевые сосновые леса, лиственные леса несколько даже увеличивают свою площадь, но очень четко видно сокращение лесов, площади лесов, занятых темнохвойными породами, то есть это сосна, ель. Значит, ну и, в общем, это прежде всего, конечно, влияние биогенных факторов, усыханий, ну и пожаров. Теперь, если обратить внимание вот на характеристику запасов стволовой древесины, ну вот и получить удельный запас, то есть как распределены запасы, соответственно, на 1 гектар, но мы очень четко видим как бы зоны вот таких лесов более продуктивных в европейской части России, юг Сибири, ну и видим, значит, градиент по убыванию, значит, вот относительного запаса по мере продвижения, значит, на север. Вот. Сергей Александрович, 3 минуты осталось. Да, хорошо, сейчас я. Значит, я хотел бы сказать несколько важных моментов. На самом деле, вот анализируя динамику запаса, нам удалось выйти на характеристику, по сути, ну вот прироста, текущего прироста. Мы видим, что с учетом всех деструктивных факторов, тем не менее, прирост в среднем по стране составляет, ну, примерно 0,4 миллиарда кубометров в год. И это очень важно понимать, потому что на самом деле вот до появления вот этого результата эта цифра была неизвестна. То есть, вообще говоря, сказать, прирастает лес в стране или убывает, на самом деле это означает, по большому счету, сказать, является ли источником или стоком углерода российские леса. И на эту тему там очень много споров, являются ли они источником или являются стоком углерода. Некоторые говорят, что источником, потому что много горит там, и так далее, или там леса перестали продуцировать, потому что, значит, у них старая возрастная структура. Вот мы сейчас совершенно четко можем сказать, что они являются стоком. И вот переход к углероду – это следующий шаг, но вот здесь мы видим совершенно четкий ответ на вопрос – что это сток, и можем сделать первые оценки этого стока. Если исключить все деструктивные факторы и посмотреть, а как меняются леса там, где не было нарушений, то мы видим тоже очень любопытную цифру, очень важную цифру. И вообще говоря, вот леса, которые не подвергались нарушению, они накапливают, так сказать, запас, они накапливают стволовой древесину примерно со скоростью 0,86 миллиарда кубометров в год. Ну и, соответственно, мы видим, каков средний прирост, который, собственно говоря, здесь показан. Значит, мы можем сказать, что наши леса в среднем, значит, на 1 гектар прирастают на 1,7 кубометра в год. Значит, таким образом, значит,
мы приходим к выводу, что, вообще говоря, мы вышли на текущий прирост. То, о чем говорили много лет или десятилетий, о том, что нам нужен текущий прирост, и текущего прироста нет, но мы считаем, что вот эти результаты такую оценку текущего прироста дают. Спасибо за внимание. Извините, немножко затянул я, да. Большое спасибо. Крайне интересный доклад. И нам поступил вопрос. Сергей Александрович, спасибо за доклад. Пишут, скажите, пожалуйста, почему увеличился процент погибания лесов с 40 до 60% от всей пройденной пожарами площади? Ну, я попытался на этот вопрос затронуть, может быть, не очень, так сказать, мне это удалось. Первое, что можно сказать, что эти изменения связаны с изменением сезонного характера горения. То есть становится все больше пожаров летом и все меньше, относительно я имею в виду, не в абсолютное, вот в доле пожаров, и все меньше весной. То есть вот перераспределение общей площади горения в сторону летних пожаров приводит к этому явлению, так сказать, усилению и доли погибших, увеличению доли погибших. А вот почему это происходит, вот это уже второй вопрос. Почему перераспределение? Надо искать, наверное, причины где-то в климатических факторах, возможно, или антропогенных, но, скорее всего, наверное, все-таки в климатических. Да. Спасибо большое. У меня у самой масса вопросов, но я их потом задам, чтобы не выбиться из графика. Поэтому, если разрешите, перейдем сейчас к следующему докладу. Андрей Николаевич Шихов доложит о смерчевых и шкваловых ветровалах в лесах России. Пожалуйста, Сергей Александрович, уберите презентацию, да, чтобы Андрей Николаевич начал. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад здесь представить этот доклад на таком замечательном мероприятии. В принципе, у меня вообще про ветровалы вся информация, которая у нас собрана, не только смерчевые, шкваловые, есть еще ветровалы, связанные с неконвективными штормами и с снегопадами, но в основном все-таки вот именно про эти. Значит, известно, что ветровалы являются в ряде регионов мира одним из основных факторов, определяющих нарушение лесного покрова, прежде всего в Западной и Центральной Европе, где это вообще ведущий фактор, который дает порядка 53% нарушений природного характера по существующим оценкам. В то же время, что касается России, то до настоящего времени существовали оценки такие, либо локальные достаточно по отдельным субъектам федерации или группам субъектов, либо общего характера, например, в известной работе Потапова с авторами, как раз Петр вчера здесь выступал, там были приведены оценки по площади ветровалов на европейской части страны, и их вкладу в общую структуру нарушения лесного покрова, наверное, первые такие оценки, но вот детальных оценок именно не было. Кроме того, в последнее время у нас растет ущерб от ветровалов в лесах Европы. С чем связывать этот рост, пока непонятно. Скорее всего, два фактора. С одной стороны, изменение климата, с другой стороны, увеличение, значит, возраста насаждений. По территории России таких оценок тоже до настоящего времени практически не было. То есть происходит ли у нас тот же самый рост ветровалов, или же эта тенденция характерна только для зарубежной Европы. У нас все-таки отличие в механизмах, в том, что вызывает ветровалы, у нас существует есть существенное отличие между нашими лесами и лесами западно-бореальными, значит, западноевропейскими лесами. Поэтому здесь представлен такой, на самом деле, набор совокупность наших результатов, полученных за последние несколько лет. Основной результат – это база данных ветровалов в лесах европейской части России, поэтому методика будет рассказываться вот как раз по этой схеме, которую мы использовали в работе в настоящее время. Она находится припринтом, значит, в журнале ССД. И также, значит, те оценки, которые мы получили по климатологии смерчей и сильных шквалов на основе
этих исследований ветровальных нарушений лесного покрова. Какие у нас были основные источники данных? Если говорить про спутниковые данные, это прежде всего ряды Landsat с 1984 года мы использовали по настоящее время. С 2016 года используем Sentinel, понятно, и два продукта, основанных на данных Landsat, про которые вчера как раз Петр Потапов рассказывал, это Global Forest Change и продукт по изменениям лесного покрова в Восточной Европе. Значит, кроме того, мы использовали очень большой набор дополнительных данных, потому что одной из целей, значит, исследования было получить максимум информации о тех метеорологических явлениях экстремальных, которые вызывают ветровалы. Мы использовали данные метеостанций, данные всех возможных наблюдений, сообщений об ущербе, значит, европейскую базу данных опасных явлений погоды, сведения очевидцев и различные обзоры опасных метеорологических явлений, которые в России публикуются, скажем, в журнале «Метеорология, гидрология» с начала 2000-х, даже с 90-х годов, плюс данные метеорологических спутников для уточнения некоторых характеристик, собственно, тех явлений, которые вызывают ветровалы. В принципе, исследования мы проводим по территории России, по всей, если говорить о смерчах, пытаемся мониторить более или менее успешно эти явления. Если говорить о вообще всех ветровалах, то наша исследуемая территория – это лесная зона европейской части России. Соответственно, здесь показаны данные о лесном покрове как раз на основе одной из карт Сергея Александровича, насколько я помню, Бартолева. Вот. Теперь общая схема методики, она достаточно такая сложная, поэтому я буду ее раскрывать по частям. Здесь, наверное, не очень хорошо все видно, и сразу я перейду к следующему слайду, где будет рассматриваться, значит, структура нашей базы данных. Та база данных, которая создана по европейской части России, она закрывает 32 года, с 1986 по 2017, и мы, соответственно, выделили 3 уровня объектов в нашей базе данных. Это так называемая элементарная поврежденная площадь. Таковых насчитывается более 100 тысяч. Это фрагмент ветровала, выделенный по данным Landsat или по данным Global Forest Change. Соответственно, это, собственно, ветровал, который представляет собой группу поврежденных площадей, вызванных одним событием, находящихся непосредственно друг от друга. Вот здесь как раз показана цепочка ветровалов, которая, очевидно, вызвана прохождением одного какого-то штормового события. Вот наш 3-й уровень – это как раз штормовые события. И всего в базе данных по европейской части России содержится порядка 700 ветровалов, и они объединяются примерно в 460 штормовых событий. Вот эта схема, она как раз дает представление о том, как организованы данные. Теперь о том, как данные собирались. Основным источником данных был Global Forest Change с соответствующими также снимками Landsat. Мы определяли по спутникам, точнее по данным Global Forest Change определяли нарушение лесного покрова, имеющие характерные признаки ветровалов. Это вытянутость прежде всего по направлению ветра, сложная структура, но, в общем, это известные признаки. Они, в общем, группируются в 2 совокупности. Это линейные и ветровалы линейного и веерного характера. Большая часть линейных ветровалов, которые здесь вот показаны в нижней ряду, это ветровалы, вызванные смерчами. А затем для подтверждения того, какое метеорологическое явление вызвало ветровал, мы уже использовали спутниковые снимки, в частности, снимки сверхвысокого разрешения с открытых сервисов, на которых можно определить направление повала деревьев. Но такие снимки доступны не за весь рассматриваемый период, естественно. По сути, они только в последние годы стали обновляться с достаточно большой частотой, а исследование наше было более чем за 30-летний период. Соответственно, за тот период, когда этих данных не было, мы использовали ряд косвенных признаков для того, чтобы определить явление смерч или шквал. И основным таким признаком, то есть был линейный характер, сплошное повреждение лесного покрова и наличие
если ветровал имеет линейный характер, вот как здесь еще таких плавных поворотов, то есть это то, что совершенно не характерно для шквалов, зато является явным признаком того, что здесь прошел смерч. Вот как раз такие примеры ветровалов, которые с высокой, практически 100% вероятностью являются в первом случае следствием прохождения шквалового события, во втором смерча. Плюс еще и в обоих случаях были установлены даты этих событий. Далее было еще некоторое количество ветровалов, которые невозможно было выделить непосредственно по продуктам Global for Exchange или ЕФЦ за, соответственно, период до 2000 года. Это ветровалы, которые впоследствии были перекрыты вырубками. Они на самом деле были обнаружены за счет того, что либо были известны какие-то штормовые события, либо был обнаружен факт резкой, значит, на большой площади потери лесного покрова, которую нельзя объяснить просто вырубками за короткий период. Соответственно, такие участки были рассмотрены на предмет, не было ли там ветровалов, и несколько крупных ветровалов было обнаружено. Они уже выделялись достаточно традиционным, известным всем методом на основе индекса инфракрасной разности в российской литературе, известным как коротковолновой вегетационный индекс SVI, и с использованием маски лесопокрытой территории. Вот здесь как раз показана процедура выделения на примере известного так называемого московского урагана, который случился 21 июня 1998 года. Московский шквал вызвал ветровал к северо-западу от Москвы в Дмитровском районе. Дальше у нас возникает проблема, связанная, опять же, с перекрытием ветровалов и вырубок. Здесь уже получаются данные Global for Exchange имеет годовое разрешение. Понятно, что в тех областях, где были ветровалы до этого, даже в течение этого же года могли быть вырубки. Мы старались их убрать, насколько могли, на основе уже снимков Landsat, полученных непосредственно до и после события, поскольку, собственно, даты события, они восстанавливались на основе последовательных снимков. И вот здесь как раз эта схема показана, то есть снимок до события, снимок после события, вырубки, которые относятся к тому же периоду, 2012 год, получается. А событие было в июле 2012 года, часть вырубок, значит, которые случились до ветровала, они были исключены. И, соответственно, затем выделен только участки, относящиеся к ветровалу. Тем не менее, вот, несмотря на всю эту верификацию, мы, конечно, не можем исключить, что какой-то процент такого рода нарушений у нас все-таки мог в базе остаться. Но большую часть мы удалили. Далее для каждого ветровала оценивались геометрические характеристики. Здесь вот представлена схема того, как они оценивались. То есть оценивались две разных ширины. Ширина только поврежденных участков и ширина, что называется, от края до края, то есть с учетом неповрежденных участков или же безлесных длина, площадь, ну, здесь более-менее все понятно. Далее стал вопрос относительно оценки точности. Оценку точности оптимально, конечно, производить по снимкам сверхвысокого разрешения. Для этого была выбрана некоторая совокупность ветровалов. Собственно, оценка точности у нас проводилась сначала в первой работе еще для смерчей, а потом для шкваловых ветровалов. Мы, значит, выбрали ветровалы разной площади и вызванных разными явлениями, и, собственно, векторизовали их по снимкам сверхвысокого разрешения, сопоставляли затем то, что было выделено по данным Global for Exchange или по данным Landsat, получили такого рода оценки, что на самом деле для мелких ветровалов площадь по данным Global for Exchange она переоценивается. В некоторых случаях даже существенно, процентов на 30. Это ветровалы, имеющие площадь порядка 30-50 гектар совокупности. Если брать крупные ветровалы, то там могла быть даже обратная ситуация, либо данные, соответственно, от площади совпадали практически. В принципе, мы не первые, кто показали такого рода результаты. Еще в 2012 году была в журнале IT как раз опубликована работа, где было показано, что небольшие по площади участки ветровалов, они по снимкам Landsat существенным образом переоцениваются. Ну и вот здесь далее просто примеры ветровалов, вызванных разными метеорологическими явлениями. В первом случае это типичный шкваловый ветровал,
причем шквал усилился при значит, прохождении над акваторией водохранилища. Здесь хорошо видно, что тотальное повреждение лесного массива именно вот по береговой зоне наблюдается. Во втором случае это типичный смерчевый ветровал. Здесь все очень хорошо видны его признаки. Это значит, деревья явно повалены против часовой стрелки, поскольку там 99% смерчей примерно имеют циклоническое вращение. Плюс здесь, соответственно, вот такие вот входы дополнительных, судя по всему, воронок прослеживаются. И очень резкая граница, тоже характерна для смерчевого ветровала, между неповрежденным лесом и тотальным повреждением. Ну вот здесь примеры еще ветровалов, вызванных наиболее сильными смерчами третьей категории интенсивности. Вот это вот самый выдающийся смерч, который был вообще на европейской части страны зафиксирован в 2008 году в Архангельской области. Его ширина достигала 2 километров. И вот здесь ветровал, вызванный смерчем в 2009 году в Ярославской области, тоже достаточно известное событие. Тогда как раз другой смерч, связанный с тем же самым, кстати, облаком, он проходил через город Краснозаводск. Помимо смерчей и шквалов у нас на самом деле достаточно небольшой вклад, но дают ветровалы, вызванные неконвективными явлениями. И наиболее выдающийся из таких ветровалов, он в нашу базу данных по европейской России не попал, поскольку он случился за Уралом, все-таки на восточной стороне Урала. Это так называемый Висимский ветровал, очень известный случай, который произошел 6 июня 1995 года из-за сильнейшего снегопада, сопровождавшегося сильным ветром, налипанием мокрого снега. Там выпало порядка 70 миллиметров осадков при ветре 25 метров в секунду, и ветровал сплошной был зафиксирован на площади 20 тысяч гектаров, а частичное повреждение на площади примерно 350 тысяч. Это событие, оно известно, также описано во многих публикациях, в том числе в международных журналах, но является таким уникальным, то есть на европейской территории России ни одного подобного события зафиксировано не было именно по масштабам повреждений. И вообще в целом такого рода ветровалы, вызванные неконвективными явлениями, они в основном характерны для массивов старых темнохвойных лесов, которые распространены в основном у нас на северо-востоке Европейской России и на Урале. Но на Урале еще есть фактор, дополнительный фактор, значит, осадков. Вот в данном случае это был сильный снегопад, что, видимо, способствовало формированию такого вот экстремального события. Теперь, что касается распределения по типам, это уже по европейской части страны. Здесь, получается, мы видим, что по площади большая часть, то есть у нас общая площадь ветровалов получилась чуть менее 300 тысяч гектаров, именно сплошных ветровалов. Из них 82% приходится на шквалы и порядка 13% на смерчи. Это по площади, но по количеству ситуация совершенно другая. То есть смерчи, определенные с высокой степенью достоверности, как смерчи, 295 случаев. А если брать еще среднюю достоверность, то есть скорее смерч, чем шквал, то набирается уже свыше 380. То есть более 50% всех ветровалов в нашей базе данных, они вызваны смерчами. Но при этом площадь у них незначительная относительно ветровалов шкваловых. В принципе, это ожидаемый результат. Вот, соответственно, такая у нас получилась карта. Здесь еще показано направление. Мы вполне ожидаем, что преобладает юго-западное направление движения штормов. Это было известно тоже еще с первых работ по смерчам, опубликованных в 80-е годы. Мы это, в общем-то, подтверждаем. Кроме того, четко выделяются два события, это так называемые деречья, долгоживущие шторма, которые прошли в 2010 году. На вот эти два ветровала 27 июня и 29 июля 2010 года приходится 38% всей площади поврежденных ветром лесов на европейской России за 30 лет. Это тоже вот важный результат, что событие, было доказано их уникальность, и то, что за 30 лет, в общем-то, ничего подобного не происходило. А здесь уже плотность поврежденных, значит, процент повреждений от общей лесопокрытой площади, соответственно, рассчитывался по 50-километровым ячейкам для смерчевых ветровалов и для шквалов. Но видно, что выделяются 3 зоны повышенной плотности, 2 из них можно не рассматривать, они ложные, связаны с конкретными событиями. Вот 3-я зона, север
Пермского края, Юго-Восток Коми, она представляет наибольший интерес. Здесь было несколько событий разной природы, причем и шкваловые, и смерчевые, и неконвективного характера. И можно выделить именно вот эту зону, Печоры-Илочский заповедник, в частности, то, что расположено южней, как зону наиболее подверженную крупным ветровалам на территории, собственно, Европейской России. Если говорить про распределение по времени, конечно, у нас неоднородный ряд, то есть тот рост, который здесь наблюдается, он является искусственным. На этом фоне можно выделить несколько характерных пиков. В частности, был очень хорошо выраженный пик по повторяемости смерчей в 2009 году, и потом последовал еще один менее выраженный пик в 2017. По площади, конечно же, 2010 год является лидером из серии разрушительных шквалов, которые прошли в этот период. Если брать из старых лет, там, в принципе, таких выдающихся случаев не зафиксировано, но можно выделить 93-й, 96-й. На основе этого ряда мы не можем, к сожалению, точно сказать, происходит ли у нас рост. Мы провели фильтрацию по минимальной площади с разными порогами, там 100-200 гектаров, чтобы исключить вероятность пропусков, потому что по старым данным, конечно, сложно, значит, вылавливать менее крупные ветровалы. И все-таки этот рост у нас сохраняется, но точно утверждать, что он есть, что он объективно существует, мы пока не можем. Распределение по месяцам вполне ожидаемое, то есть здесь максимум приходится на июнь, тогда же наблюдается максимум активности конвекции. Неконвективные события, они отмечались в основном в августе и в октябре. Поскольку их немного, то это, в общем, такое случайное распределение. В октябре это событие связано с снегопадом, а в августе просто с необычно глубоким циклоном, вызвавшим сильный градиентный ветер. Распределение по геометрическим характеристикам, в частности, показывает, что площадь и длина максимальная, конечно же, у шквалов ветровалов больше, чем у смерчевых. Самые протяженные смерчи, два самых протяженных смерча по пути по длине трека имели порядка 70-80 километров, в то время как шквалы ветровалы достигали 500 километров по длине трека. Самые два выдающихся случая, и площади там порядка нескольких десятков тысяч гектаров. Распределение по породному составу. Мы попытались оценить по самой старой из адекватных, на наш взгляд, карт лесного покрова России. Карта лесов 2004 года. Почему использовали старую карту, понятно. Потому что нужно было получить данные до ветровалов. Но, в общем-то, результаты достаточно невразумительные. То есть какой-то зависимости от породного состава нет. Хотя, конечно же, мы понимаем, что она есть. Это связано с низким пространственным разрешением данных. Сложно сравнивать. В то же время, если брать конкретные ветровалы, то там все достаточно очевидно. Вот мы видим такой характерный пример. Там, где у нас темнохвойные леса, значит, там есть значительная площадь повреждений. Там, где на пути штормового трека на площадь повреждений меньше. Но это, в общем, тоже достаточно известная закономерность, что в первую очередь ущербу подвергаются темнохвойные леса. Ну вот по тем ветровалам, которые мы оценивали, это где-то трехкратная разница. То есть все-таки говорить о том, что мелколиственные леса вообще не подвержены, тоже некорректно. Ну и здесь далее показаны наиболее выдающиеся штормовые события, которые у нас, значит, отмечались. Их 7, среди них одно событие неконвективной природы, все остальное это шквалы. Точнее, два события неконвективной природы, потому что я сюда еще внес 95-й год тоже, хотя он в нашу базу формально не входит. То есть неконвективных мало, но ущерб они могут давать большой. Хотя по совокупности для европейской России они дали всего 4,6%. Ну и далее дополнительные, но не менее важные результаты, что мы смогли получить, в частности, уже в целях изучения уже самих явлений, которые вызывают ветровалы. Во-первых, это климатология смерчей в Северной Евразии. Статья была опубликована нынче в журнале Monthly Weather Review. Первый автор здесь Александр Чернопульский. И вторая статья уже по обновленным данным, она ушла в метеорологию и гидрологию, будет опубликована, я думаю, где-то в середине следующего года. Здесь показана как раз обновленная карта смерчей в России. За период, именно только в России, там первая работа была по Северной Евразии, за период с 1900 по 2018 год, всего тут порядка 1800 случаев смерчей, из них 770 выявлены по спутниковым данным.
В основном, понятно, за последние годы. Наиболее детально был изучен 2017 год, по нему больше всего смерчевых событий обнаружено, за счет того, что их действительно было много, плюс тогда появились уже данные Sentinel-2, которые позволяют многие вещи уточнять, которые раньше невозможно было уточнить. Важнейшим показателем, важнейшей характеристикой смерчей, необходимой для построения климатологии, является у нас интенсивность. Непосредственно интенсивность оценивается у нас обычно по разрушениям, вызванным смерчем. Понятно, что по ветровалам мы можем оценить только вероятную интенсивность и использовать, тоже ее Александр Чернокульский предложил, расчета интенсивности по вероятной интенсивности на основе данных о длине и ширине трека. Изначально эта схема была предложена в США, точнее не сама схема, а просто зависимость, и далее она была перенесена на территорию России. В результате было подтверждено, что несколько, значит, смерчей, ну, наверное, сейчас порядка 10 случаев по европейской России у нас имеют из тех, которые вызвали ветровалы, интенсивность, которая оценивается как минимум 3-я категория. Вообще говоря, по характеристикам несколько из них сопоставимы с ивановским смерчем, несмотря на то, что даже раньше не были известны. Вот здесь статистика по случаям смерчей. Наблюдается, конечно, очень сильный рост в последние годы, но этот рост он также искусственный, вызванный появлением новых источников данных. Во-первых, социальных сетей, во-вторых, собственно, анализом спутниковых данных более детальным. Поэтому до однородного ряда здесь еще очень далеко. Но его вряд ли когда-то в обозримой перспективе удастся получить. Дальше несколько событий мы изучали более детально. Первое событие, которое привлекло внимание, это ивановский аутбрейк, известный, случившийся в 1984 году, как раз когда начинала работать миссия Landsat, Landsat-4, Landsat-5. Мы, значит, восстанавливали треки, вызванные смерчами, значит, от этого события. Второе. Изучали более подробно наиболее серьезные вспышки смерчей, а также разрушительные шквалы. Вот если начать с ивановского события, здесь нам удалось определить реальные характеристики длины и ширины смерчей, а также их реальное количество. Было в сумме, по-моему, 2 смерча подтверждено вообще впервые, которые раньше не были известны. Кроме того, оценена характеристика, собственно, основного смерча ивановского, его максимальная длина и ширина. И также, сравнивая с собранными данными за более поздний период, нам удалось уточнить, что несколько смерчей вполне соответствовали по характеристикам ивановскому. Те, которые наблюдались в более поздние годы, соответственно, ивановский смерч, конечно, событие выдающееся, но назвать его каким-то абсолютно уникальным для европейской части России нельзя. Далее еще, если говорить про вспышки смерчей, наверное, на данный момент по количеству случаев первое место занимает Тверская вспышка, которая была в 2017 году. Там на основе снимков сверхвысокого разрешения удалось подтвердить аж 52 случая прохождения смерчей. Часть из них там были торнадо-спутниками, так называемые, но, в общем, использовалась американская методика оценки, и вот на основе нее было подтверждено 52 случая за один день на основе анализа ветровалов по снимкам Sentinel-2 и сверхвысоком разрешении. И вторая вспышка, более давняя, это 7 июня 2009 года в Пермском крае Республики Коми. Там более 20 случаев, но несколько из них достаточно сильных. То есть вот это 2 события, наверное, можно считать после 1984 года наиболее выдающимися у нас на европейской части страны по смерчам. Ну, далее, если говорить про шквалы, то здесь, безусловно, 2 события 2010 года, 27 июня, 29 июля. Оба они были связаны с периферией блокирующего антициклона и в сумме дали 38% всей площади нарушений, ветровальных нарушений лесного покрова европейской части за период с 1986 по 2017 годы. Но также мы эти события изучали с помощью метеорологического моделирования. Здесь вот как раз показаны результаты в виде анимации движения, значит, смоделированного от конвективного шторма. И сейчас еще есть спутниковая анимация, значит, прохождения этой облачной системы. Соответственно, эти 2 события, они были отнесены к категории дереча.
то есть долгоживущие конвективные шторма, которые могут существовать в течение 6-8 часов и более, и при этом двигаются с достаточно высокой скоростью. Такие события ранее на территории России не документировались, и, в принципе, по длине, трека, по длине полосы разрушения, они также не имеют аналогов. Случились оба в 2010 году, как раз были связаны с известным блокирующим антициклоном. Далее, есть еще сюжет сравнения ветровалов, вклада ветровалов с другими видами нарушений лесного покрова. Такого рода оценки мы получили еще в одном из завершенных в 2018 году проектов для территории Урала. Территория Урала интересна тем, что это определенный барьер. Известно, что зона широкого распространения крупных пожаров, она начинается как раз к востоку от Урала. И здесь вот хорошо видно, что площади в Уральском регионе несопоставимые. То есть пожары, конечно, наносят гораздо более значительный ущерб, но важно, как это все распределяется по территории. То есть очень хорошо видно, что как раз вдоль 60-го меридиана, если взять слева, то вклад ветровалов очень значителен, достигает порядка 40% местами от нарушений, обусловленных пожарами ветровалами вместе взятыми. А если взять Зауралье, то там уже вклад ветровалов составляет не более 1%, даже, наверное, нескольких десятых. Андрей Николаевич, 4 минуты осталось, включая вопросы. Стараюсь закончить. Соответственно, и вот были построены такие карты подверженности лесов, тоже для Уральского региона. Но если говорить про выводы, они, в принципе, здесь представлены на слайде. Более подробно с этим можно ознакомиться в наших публикациях, которые, будут там на последнем слайде представлены. Также еще пару слов я бы хотела сказать про сервис Tornado Maps ПСУ, который у нас создан для оперативного обновления и публикации данных. Сейчас там тоже порядка 700 событий уже. К сожалению, не все мы успеваем обновлять, но вот новые события по 2020 году мы стараемся добавлять оперативно. Нынче было как минимум 5 крупных, по-настоящему крупных ветровалов зафиксировано на европейской части страны. Самый крупный был в районе Суры, Архангельской области. Это вообще один из самых крупных ветровалов за нынешнее десятилетие. То есть вот на этом сервисе можно посмотреть наши данные, а скачать их можно в той самой статье ESSD, ссылка на которую приведена уже вот на этом слайде. Поэтому я, наверное, буду завершаться. Здесь вот наши основные публикации по этой теме, и буду рад ответить на ваши вопросы. Большое спасибо, очень интересный доклад, замечательный сервис, еще и оперативный теперь. Коллеги, пожалуйста, вопросы к Андрею Николаевичу. Ну, пока коллеги думают, у меня вопрос, напрашивается интеграция вашего сервиса и того, что показывал Сергей Александрович, для того, чтобы оценивать объемы, может быть, не только площади, но и объемы погибшей древесины. Планируете ли вы какие-то такие вещи, совместное использование ваших сервисов и карты запаса древесины, допустим, которые делают такие? Ну, мы на самом деле год назад это обсуждали, уже там, даже, насколько помню, немного в другом контексте, потому что тех результатов, по-моему, тогда еще не было, или они находились где-то в планах. Наибольший интерес, как я понимаю, представляла именно вклад ветровалов в сравнении с другими видами, вот для Сергея Александровича именно вклад ветровалов в сравнении с другими видами нарушений лесного покрова. Мы такие оценки, в принципе, можно получить, но они уже почти получены, осталось просто сравнить данные по другим нарушениям, которые в той работе были представлены, поэтому я думаю, что такого рода интеграция – это просто вопрос времени. Большое спасибо. Коллеги, у нас есть еще минуточка на вопросы. Кто бы хотел еще задать вопрос Андрею Николаевичу? Знаете, у меня еще один вопрос. Ну вот есть ли вопросы в зале? Да, Андрей Николаевич, а вот усиление пожарной опасности после ветровалов, есть какая-то связь вообще? Там же ведь остается достаточно большое количество сухих сухого поваленного леса, то есть там возрастает объем горючих материалов, по идее, должно быть источником, так сказать, пожарного риска. Как вы можете прокомментировать это?
Но я думаю, что надо смотреть именно очень крупные ветровалы, потому что все-таки ветровалы стараются разбирать в последние годы, причем эта деятельность, она резко активизировалась, настолько, что она даже мешает иногда нам выявлять эти ветровалы, производится быстрая расчистка, и уже не подтвердить, что это был именно ветровал. Если проанализировать несколько наиболее значимых случаев, то, возможно, что-то получится оценить, но вот если брать тот регион, где мы пытаемся пожары отслеживать более-менее, хотя бы там Пермский край и прилегающие территории, то, как ни странно, такой закономерности нет, потому что у нас все-таки очень четко разделены территории, где пожары часто случаются, там в основном это сосновые леса, понятно, пожароопасные, но там, в свою очередь, практически не было ветровалов, а на территориях, где, в свою очередь, были крупные ветровалы, там практически не было пожаров. Поэтому, за исключением каких-то отдельных известных фактов пожаров в ветровальных зонах, которые были, но там их было очень сложно потушить, но при этом они не достигали все равно каких-то больших площадей, можно сказать, что скорее не подтверждается. Большое спасибо. Коллеги, да, спасибо за доклад, за ответы. Давайте перейдем к следующему докладу. Следующий докладчик Анна-Мария Трофая, климатический офис Европейского космического агентства, Великобритания. И она расскажет о создании операционной спутниковой системы для мониторинга Земли и климата. Пожалуйста, Анна-Мария. Okay, can you see my screen? Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you very well. Thank you. Okay, excellent. Great. Okay, здравствуйте. And before I start, I just want to say spasiba because it's been, I worked with Gareth at Scott Polar Research Institute, and I have a great affinity to Russia. I spent some of my childhood in Moscow, so I can't wait to come visit your beautiful city again once we can all travel again. So thank you very much for inviting me to talk today. So about me, my name is Anna-Maria Trofaya, and I work for the European Space Agency's Climate Office. Can you hear me? Yes. Yes. Sorry, I just had an interruption. That's fine. Good. My background is in the cryosphere, so monitoring snow and ice. I actually did a PhD at Scott Polar Research Institute with Gareth on microwave remote sensing of surface hydrology in permafrost regions, and I spent some time also on the Yamal Peninsula. But that's quite a long time ago now. I know this conference is all about high latitude vegetation, and that's a little bit out of my comfort zone. However, I thought I might present something to you on what the European Space Agency is doing to establish an operational satellite system for monitoring our planet and its climate. So this talk really stems from some of the work that we're doing at the Climate Office in the UK, but also within the European Space Agency's Directorate of Earth Observation in general, of which the Climate Office is just a small element. So I don't think my video is on. I hope that doesn't matter. As long as you can see the slides, that's good. So the Climate Office is primarily in charge of running the Climate Change Initiative Programme. And the main objective of this programme is to help characterise the Earth's climate and its change by creating long-term consistent error-characterised climate data records using the entire satellite archive. So what is a climate data record? Well, we define a climate data record to be a time series of measurements of sufficient length and consistency and continuity to determine climate variability and change. So these changes may be small and occur over long time periods,
compared to the short-term changes that are monitored for weather forecasting. Climate data records can be created by merging data from surface, the atmosphere, and space-based systems. So what does this mean? To understand why we're doing this, let me just take a step back and start with a brief history of international cooperation on monitoring the climate. So international cooperation for climate properly started in the 1980s when the depletion of the ozone layer due to chlorofluorocarbons was a major concern. And in 1987, all 197 UN member states adopted the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer. Now, as we all know, the ozone layer acts as a shield that reduces the amount of UV radiation that we receive at ground level. And in the mid-1980s, a large hole appeared in the ozone layer above Antarctica. And from space, we see this vantage point, and it lets us monitor variables such as atmospheric ozone. Space lets us monitor these variables. Excuse me, Maria. I was supposed to see the first. I was supposed to go through the slides because we're still seeing the first slide. Really? Is that right? Yes. Oh, mine is. On slide 1. Oh, I'm sorry about that. That's all right. Maybe if you can run the slideshow. Yeah. Because it was on my screen correctly. Maybe let me try it via the screen. Yeah, what we see is your PowerPoint screen with slides on the left in very small scale, and just the first slide on the main screen. So maybe if you can start the slideshow somehow. Sure. I think maybe because I changed it to. Okay, I know what to do. Excellent. Two secs. It's because I changed a. Let me get out of this. Okay. I did apologies about that. I didn't want it to go across both screens, but that's fine. I can work this. If I do this, I'll go back to here, then do this. Sorry, talker. I see what you're saying. So hopefully you can see this. We're still seeing the first slide. Maybe you can stop the demonstration and restart again, because I think Zoom may be showing the old screen. Ah. Oh dear. This is what I was worried about. I'm doing it through the browser. So now I need to. I know that then. Swap displays. If you stop the demonstration. Oh, maybe that. That if I go through here, do you see this? It's not changing. It's changing for me. It's changing. It's changing. Oh, it is. Okay. Yes. Okay. I apologize about that. So let me just take you back to my little and go back to my main point about this was that we can actually monitor quite a few geophysical parameters from space that are important for the international community and important as well for climate. So in fact, in terms of international cooperation on climate, it did not stop there. So in 1988, it was the UN Environment Programme together with the World Meteorological Organization that established the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, which is arguably the most important scientific assessment of anthropogenic climate change. And it was meant to prepare a comprehensive review with recommendations on the state of the art of science and climate change. And it was in 1990 that the IPCC released the first assessment report confirming the reality we all know that today
emissions resulting from human activities are substantially increasing the atmospheric concentrations of greenhouse gases. But it was clear the world needed a global treaty to discuss binding commitments and targets for reducing these emissions. And it was at the Rio Earth Summit in 1992 that the UNFCCC, the United Nations Framework Convention on Climate Change, was signed. So the UNFCCC is the legal framework for negotiating international treaties, as we all know. But policy needs to be based on science, and the convention needed a scientific voice. And this is also when the Global Climate Observing System was founded. It was the task of the Global Climate Observing System, it's a bit of a mouthful, so we just call it GCOS. It was to identify the variables that need to be observed systematically to be able to characterize the Earth's climate and monitor its change. And this is also where this idea of essential climate variables stems from. It was at the climate conference in Bali in 2007 that it became apparent to the space agencies that we were behind the curve in terms of supporting climate science from satellite observations. So there was no dedicated program of the space agencies to support the necessary long-term monitoring activities. And this needed to change. What was needed were long-term multi-mission consistent unbiased data sets of essential climate variables with relevant uncertainty measurements. So the European Space Agency set an activity in motion that would change the way we dealt with thematic data products and arrive at these climate data records. So this program is the Climate Change Initiative, and we call it CCI for short. And it's only one part of the puzzle for better understanding our climate system from space. Another part of the puzzle is the Copernicus program, which is a program of the European Union and for which ESA has been tasked to build future satellite missions. And I'll be talking about this in the second part of my presentation. But first, let me tell you a bit more about the CCI program, because this is what we do in the Climate Office. So out of there were 54 ECVs that GCOS identified, and only 22 of these we believe can be addressed from satellite data. So this is just a diagram showing you the ECVs that we believe we can monitor from space. So how does this program work? Well, we start with these GCOS requirements, and we ask ourselves what is necessary to monitor the Earth's climate from space, and what types of satellite technology can help us understand the climate, and how can we combine these different data streams to create long time series, eliminating any bias that would arise from these different technologies. Because of course the tricky part is combining data from different technologies over the ages. Sorry. Combining different technologies over the ages, because you might introduce a false signal. So you have to be very careful how you approach this. So we take the GCOS requirements for the ECVs and develop the algorithms, and then we also have a duty of data curation. So long-term monitoring requires appropriate data management, which we also address within the framework of the CCI. And if you're interested in working with the data, then please do visit our website, because all these data are free, free to all. So now, yeah, so you probably saw this yesterday in a talk. I'm just going to give you a few examples of the research output from my cryosphere projects.
So you will all be aware about the Arctic sea ice and how it's been decreasing. And so this graph is derived from satellite information we have had on passive microsatellites. So we've had passive microsatellites in space since the 1970s, which allows us to measure sea ice concentration, which is the percentage of sea ice within a given pixel of the Arctic Ocean. And of course, this can easily be converted into sea ice extent. And sea ice concentration and sea ice extent are both climate data records. So by looking at the trend in these data sets, such as sea ice extent, we can already see that, you know, things are not looking too rosy for the climate. But we can do more than that. Our satellite data help the climate modelers examine the robustness of the sea ice simulations from the latest generation of climate models, and so guide and inform future projections. So one of the aspects of the CCI is actually to create data that are relevant for the climate modeling community. We've also been doing some research into snow mass across the Northern Hemisphere. So here we combined, well, my team combined 39 years of satellite data to create a snow mass climate data record, which has been validated with ground-based snow depth measurements to arrive at a new bias-corrected data set that reduces the uncertainty of annual maximum snow mass from 33% to 7.4%. So this improved long-term climate data record of snow mass has enabled continental scale trends to be investigated. For example, according to my team's study, snow mass decreased by 46 gigatons per decade across Northern America. Over the time period is 1980 to 2018, I should say. Now, after yesterday, I thought I'd put in this slide. Here's an interesting parameter. Permafrost is, of course, a subsurface phenomenon. So we can't actually directly measure it from space. But as you will all be aware, it also underlies almost a quarter of the Northern Hemisphere. So in situ measurements are just not enough to monitor it at the hemispherical scale. We can't just interpolate and then extrapolate. But we need satellite information to inform us on this larger scale. So how does that work? If I just said that satellites can't monitor the subsurface. So in this community, often the approach is to look at changes in land surface features, but there's also another approach here, which is to use satellite-derived climate data records, such as those on land cover, land surface temperature, and snow water equivalent, which is also the parameter we use to calculate snow mass, by the way, from my previous slide. And to then feed those into a model, which then computes the ground thermal regime at different depths. So we can derive permafrost temperatures and active layer depths using model assimilation techniques. Of course, we still need the in situ data to validate our products. And indeed, field data are incredibly valuable to creating satellite-derived climate data records. So actually, if you have data from field sites across Russia that you want to make available to the community, you're always welcome to get in touch with me. And, you know, this holds true for the permafrost community, but any long-term monitoring is of interest to us. It's really, really useful data. Yeah, there's a lot more on the CCI in reality. I just presented a few scientific highlights as they were from the projects that, some of the projects that I follow. And I saw that the next talk, in fact, will be on the CCI biomass project. So I'm going to leave it there and move on to the second part of this talk, which is on the satellite landscape, or maybe should I rather say the spacescape in Europe today, and in particular the Copernicus program, as you will all know it already.
So I suppose we are far enough into the age of satellites. As you all know, the first technological demonstration of a satellite, of course, was famously the Soviet Sputnik satellite launched in 1957. So Earth observation satellites came a bit later, properly really in the 1970s. So maybe we're not that far yet into the era, but today at least we have more than 40 years of Earth observation satellite data. And hopefully I was able to show you just earlier how 40 plus years of Earth observation satellite data and clever programs such as the ESA CCI allow us to better understand our climate and see the trends that are happening in our climate system. Now, of course, the distinguishing feature of a useful climate data record is continuity. So what we are really looking for is an operational satellite system where we decide which types of sensors we need and make sure we have these in orbit, ideally in perpetuity, but that's another matter. Such a system has existed for meteorological satellites, but for Earth observation satellites, this was not the case. ESA's first Earth observation satellite, EIS-1, which was followed by 2, which had a payload of a synthetic aperture radar, radar altimeter, and was there to measure ocean surface temperatures and wind fields. They were launched in 1991 and 1995, respectively. So you could say that the European Space Agency probably started Earth observation in the early 90s. But back then, in the 1990s, it became apparent that Europe didn't have a strategy for long-term satellite Earth observation. Basically, what was needed was to establish a program similar to what already existed for meteorological satellites, where satellites would be replaced by another to maintain a continuous long-term record. And yeah, this is exactly what the Copernicus program does. So it responds to the growing need for geospatial information services, not just for climate, but other environmental as well as security issues. And before I launch into this, I'm just going to show you a slide on the entire European space, because it's not just Copernicus. So at ESA, we distinguish between 3 branches. We have the science missions that are there to test the new technologies in space. So these are the missions that are pushing the boundaries of science. We have the meteorology missions that I mentioned earlier, which we actually build and then get operated by our sister agency, EUMETSAT, which is the operational satellite agency for meteorology. And then there is Copernicus, which are the satellites that we build and operate on behalf of the European Union. And it really is Copernicus that has changed how we observe how we do Earth observation in Europe. I'm sure you've noticed ripples that are felt across the globe. I've seen several presentations now that mention Sentinel-2. So it really was conceived as a program that would benefit us all. And so the current Sentinels are 2 satellite constellations in near polar orbit to fulfill revisit and coverage requirements. They carry a large range of technologies to monitor individual components of our planet. Yeah, this slide just shows the ones that are currently in orbit or will be launched soon. Of course, we start off with Sentinel-1, which is a C-band synthetic aperture radar mission. Sentinel-2, the multispectral high-resolution imaging mission.
So this one will almost certainly be of interest, as it was even designed to better image vegetation, but of course it has many applications. Sentinel-3 is a multi-sensor platform. So its main mission is to measure the seas, and it has a radar altimeter on it, a push broom imaging spectrometer, and a dual view conical imaging radiometer. But it doesn't just image the seas, it obviously also works on land, and one of my projects on snow actually uses Sentinel-3 SLSTR data to look at fractional snow cover on land. Sentinel-4 is a little different. It's actually a payload, not a satellite platform. And it will be placed on one of the Meteosat third generation satellites, which will be placed in geostationary orbit. Then Sentinel-5 is another atmospheric mission looking at air quality, ozone, and UV radiation. In fact, the satellite in orbit at the moment is Sentinel-5P, the precursor, to test out the instrument. And Sentinel-5 itself will again be a payload on one of the meteorological satellites. And the last one on the list is Sentinel-6, which is actually due to be launched this Saturday, if all goes well. Sentinel-6 is a radar altimeter that is based on a long heritage from our US and French colleagues. It's the Topex, Poseidon, and Jason series continuity. Its mission is to measure the rising seas, and it will collect the most accurate global data on sea level yet. Sentinel-6 will also be essential to studies, for example, of sea level budget closure, and this is one of the CCI studies again. So coming full circle here to show you how the operational data will also filter into the climate data record and help us better understand the climate. So in this particular case, we're trying to understand whether observed sea level change is explained by the sum of its components. So by looking at changes in land ice, but also looking at the sea surface temperature and the steric component of the oceans, and to see whether if we sum all these contributions, whether they equate to the observed trend. So I'm going to go back to Sentinel-6. So it should be quite clear why this mission is so important for us on understanding how climate change is affecting sea level rise. And we're rightly quite proud of the satellite, as it's also a collaboration between ESA. Well, it's obviously a collaboration between ESA and the EU because it's a Sentinel, but it also includes our partners at EUMETSAT, as well as in the US and NASA and NOAA. So it's one of those projects where we can see that the space industry really can transcend borders, and we're always very happy to collaborate. So as I said, Sentinel-6, Michael Freilich is the first satellite, is going to be launched from California on Saturday, 21st November. So if you're interested in watching the launch, then please do. We woke up this morning to a failed launch. So these things are never straightforward. We can only hope that Saturday's launch will go better than last night's launch of CEOSat. It's always a very, very intense moment. So much energy goes into building these satellites. Finally,
there's more to come, is how I'm going to end the story. We're busy planning a new Copernicus missions, the Copernicus expansion program, and there will be more satellite sensors with different sensors, that will complete our space observatory. So the first one here, which the EU is very interested in doing, is the CO2M mission, which will be which uses an infrared instrument to measure the concentrations of carbon dioxide and methane and nitrogen dioxide in the atmosphere. So it's another atmospheric mission. But we also have LSTM, Copernicus Land Surface Temperature Monitoring Mission, which will measure the temperature of the land surface, which of course has particular interest in agriculture. But also it'll be interesting to see, it's also supposed to support studies that determine the amount of evaporation. So we also be able to make more accurate predictions of drought in the future. So that's actually quite very important in terms of climate monitoring as well. So the next one on this list, Crystal, is actually one of the ones that my community are interested in. It's the next mission that's very similar to the current Cryosat-2 mission, the Copernicus Polar Ice and Snow Topography Altimeter, which is designed to, or will be designed is rather the word, will be designed to determine the thickness of ice masses in the Arctic and Antarctic, and to measure the thickness of sea ice. And then there will be a mission, SIMMER, which is a imaging microwave radiometer, which will monitor the ice cover and surface temperatures of the ocean. So this is one that's really interesting to the sea ice community, to continue the existing climate data record that I showed you earlier. And I know that many in the sea ice community are actually very worried that this SIMMER satellite might not be launched, that there might be a gap between the end of the current radio passive microwave missions and the SIMMER satellite launch. And these things are very much on our mind if we're thinking in terms of continuity for climate data records. So the agency is aware of all this, and we just need to do our best to make sure we arrive there and can deliver on time. Then there's two more on this list, Roselle, which is an L-band SAR. And again, this one has many applications, operational applications in agriculture, forestry, but also for maritime services. So again, sea ice, from my point of view, sort of more in terms of looking into supporting the sea ice services for shipping. And lastly, we have the CHIME, which is going to be a hyperspectral imaging mission, which will perform imaging spectroscopy on the land surface to support applications in agriculture. Now, I'll finish with this final forward-looking remark. So we've come a long way since the early satellites, and computational advances have allowed us to return to the historic data and pull out more information which we need to better understand our planet's climate. But this truly is the age of satellites, where we are seeing the shifting lines in Earth observation, because we're moving from mission dedicated to scientific curiosity to those that are designed with certain applications in mind, and support for services that will provide strategic, social and economic and environmental benefits. And that is exactly the Copernicus program, and what the Copernicus program is here to deliver on.
So with that, actually, probably quite a short presentation, but I would like to end. So if you have any more questions, please let me know. Thank you very much, Anna Maria. Now we will welcome questions. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Анна Мария, я буду переводить вопросы на английский, если они по-русски, поскольку у нее не работает синхронный перевод в веб-версии. Пожалуйста, ваши вопросы. And while people are thinking, Gareth Rees wishes you good luck for ESA, for Sentinel-6. Yeah, I mean, we need it. It doesn't often happen that you get a failure, but we all woke up to a failure this morning, and it's not good news when that happens. So hopefully Saturday will go well, because it is. Yeah, we'll keep our fingers crossed. To continue the record. Yeah. Коллеги, вопросы по поводу, может быть, по поводу проектов, которые Анна Мария осветила, или по поводу будущих миссий, текущих миссий. Ждем ваши вопросы. Gareth? Yeah, go ahead, Gareth. Anna Maria, thank you so much for this overview of what ESA is doing for us. I think everyone is terrifically grateful for the vision that ESA has here, and moving satellite Earth observation from science into truly operational. You really tantalized me with the mention of the LSTM and the CHIME missions. When can we have them, please? Okay, so the good news is, because these are missions that all the Copernicus missions are requested by the EU. And the good news is we have agreed to go ahead with the first one of each of those. So there is agreement on that. And the way it also works is ESA pays for the first one, the EU pays for the rest. However, when can we expect it? I'm afraid it might be another, within the decade. It's still quite, it's early. We've only just been given the go for going into the next phase of planning. I'm not on CHIME myself. I work on the Roselle mission. Well, I'm an observer to that group. So I can only tell you that for Roselle, it would be towards the end of 2020s for the launch. But we want these missions, so they will be coming. Great, thank you. Yeah, this is good to hear. Коллеги, еще вопросы? Yeah. I was just thinking, there's one other thing that one of my scientists mentioned the other day, that he would like to push for the next generation of the current Sentinels. So one of my scientists who works on snow, he really believes we don't have the right bands for Sentinel-3 SLSTR to be able to discriminate between snow and cloud. So I think there's also a lot of thought going to go into that, whether we need to rethink which bands to put on the next Sentinel-3, next generation Sentinel-3, and that sort of thing. So it's continuous development, and in fact we need the feedback from the scientists. I don't do the research. We need the feedback from you scientists to tell us, we really just can't see a difference between this snow pixel and this cloud pixel. But if we had the appropriate bands, then that would be possible. That's the sort of thing that the Space Agency needs to know. On this note, when you were talking about the snow studies, you mentioned that the
the uncertainty in snow volume estimates on land have been reduced to 7%. I was wondering about dense forests. Do forests interfere with your assessments of snow, and how do you deal with them? Forests are tricky, certainly, especially for snow water equivalent. They do deal. I mean, we do have appropriate transmissivity maps that go into these sort of calculations, but that sort of thing will be taken into consideration in the uncertainty characterization. So you will probably see higher uncertainty in forested areas than you would see in just the barren areas. I can put you in touch with the team who published that publication. So if you'd like to hear a bit more about that, that might be useful. Thank you very much, and I'd like to thank on behalf of all of us for this insight into the Copernicus program and these future perspectives. And I'm sure some of us will be in touch with you as a scientific feedback on what we want to see on the future missions. So now I think do please, yeah. We will break now for a few minutes. I'll switch to Russian. Коллеги, если у нас больше нет вопросов к докладчику, сейчас время перерыва. Мы должны с вами прерваться до 16:10. И дальше у нас еще несколько очень интересных докладов о изучении биомассы глобальной из космоса и других. Поэтому давайте здесь соберемся в 16:10 и продолжим. И затем у нас еще будет круглый стол. Большое спасибо всем лекторам, всем слушателям. Через 20 минут мы встретимся, через 19. До скорой встречи.
Хайке Балстер из университета Лестера, Великобритании. Она называется «Картографирование изменений биомассы, глобиомасс и биомасс CCI+». Слайды профессора Балстера будет показывать оргкомитет, так удобнее, а он будет просить следующий слайд поставить. Так что начинаем. Hello, everyone. Can you hear me all right? Yes. Excellent. Thank you very much for inviting me to give this talk today. I will talk about the European Space Agency project in the Climate Change Initiative, or CCI, on forest biomass. So next slide, please. Пожалуйста, следующий слайд. Когда говорят next slide, можно ставить следующий слайд. The partners in this biomass project that runs for 3 years are listed on this slide. I work at the University of Leicester in the UK, but we have partner organizations from all over the European continent. And next slide. So let me first of all talk a little bit about the motivation for doing this project. When we look at the fate of anthropogenic or human-caused carbon dioxide emissions to the atmosphere over this decade from 2005 to 2015, then we can see that there are two main sources. And those sources are from fossil fuel burning and cement production, which account for about 91% of carbon dioxide emissions. And the rest of the 9% of emissions is mainly caused by deforestation, especially tropical deforestation and land use. And on the source side of the equation, carbon dioxide from the atmosphere partially remains in the atmosphere. So 44% of the emitted carbon dioxide actually stays in the atmosphere. That is the part that contributes to climate change. 26% of the carbon released by human activity is taken up by the oceans. And 31% of carbon is taken up by forests and other vegetation on land. However, the carbon sink on land is not adequately measured to date. It is calculated by simply taking all the emissions and subtracting the sinks of the atmosphere and the ocean. And next slide, please. Biomass is very important in the climate system. That's why it is listed as an essential climate variable by the Global Climate Observing System. Biomass acts as a storage reservoir, and it takes up the carbon from the atmosphere and stores it in the soil and in the form of biomass in plants. It is also important to land use and management. And biomass is vulnerable to changes and disturbances caused by climate, such as droughts and climate change impacts on vegetation. But biomass also controls biophysical climate effects through the physiology in plants that influence the climate. And partly, biomass controls fire emissions, because the amount of biomass is related to the fuel load in an area of vegetation.
On the bottom of the slide, we see a map of the carbon density, how much carbon in terms of tons per hectare is stored in different parts of the world. And we see that much of it is actually in the tropics, in the South American continent and in the tropical Africa and Southeast Asia. But of course, in Russia, there's a very large forest area, even though the carbon density in the vegetation is lower than in the tropics. And on the right-hand side of the slide, you see here a map of the turnover of carbon in biomass. This is in time scales of the turnover time in years, where the blue colors indicate a very long turnover time. And that is indicating the time it takes for a unit of carbon to be completely recycled in the biosphere. And we see here that actually in the tropics, the turnover time is very short, whereas in the boreal biome, the turnover time of carbon is much, much longer, hundreds of years in most areas. So therefore, they are an important carbon pool because they stabilize carbon in the biosphere over very long time periods. To evaluate these relationships, scientists use Earth system models, and they can provide information on the residence time of the carbon in the biosphere, facilitate model initiation and validation through using biomass maps, and can also use some information on dynamics and disturbances in the forest. And finally, direct retrieval of biomass changes constrain the carbon budget, for example, in the Paris Agreement process on climate change. The next slide, please. The Paris Agreement, which is now in force and ratified by most of the countries worldwide, has a 5-year cycle of global stocktaking and is therefore a major stakeholder for biomass mapping and biomass change mapping. Biomass change mapping is therefore necessary to determine the nationally determined commitments to the Paris Agreement, for providing a more robust and transparent reporting process, for reporting to the United Nations Framework Convention on Climate Change. It requires information on the resilience of natural sinks for climate mitigation, and also on climate carbon feedbacks, hotspots, tipping points in the system, ecosystem collapse, and requests that are made by governments for this type of information. And we see here on these maps of Africa, areas where biomass in the forests of Africa, in the vegetation of Africa, is actually increasing and decreasing, where the losses are shown in red color and the gains are showing in green color. This is over a 6 or 7 year time period from this paper by Brandt et al. And it actually shows that there are some areas where biomass is on the increase and some other areas where it is on the decrease on that time scale. So it is clearly important to look at where biomass is increasing and where it is decreasing in order to investigate the causes behind those changes. And next slide. Следующий слайд. So how much do we know about current global above ground biomass and carbon stocks? If we look at the availability of data worldwide, there are several different data sets available at the moment, and they are not all consistent.
So here the first map shows the map by Avitabile et al. And that is a map of total above ground biomass of all tropical forests only, where the colors indicate increasing biomass in shades from brown ranging to green. On the bottom is shown a map of tropical forest carbon density. So the units here are in tons of carbon per hectare, not tons of biomass per hectare. But already we can see that there are some differences between those maps. And on the top right of the slide is a map of total forest carbon density in the Northern Hemisphere, which was published by Turner et al. In 2014. Now, importantly, when we compare those different maps, then we see that there are substantial differences between them. And the three maps in the corner you see here compare maps by Sacchi, by Bacchini, and they show a difference map of the biomass estimates by these two authors, where the difference map highlights large areas where those two maps show different amounts of biomass. So the knowledge of global biomass distribution and carbon distribution is still very much uncertain. And next slide, please. Следующий слайд. Коллеги, следующий слайд, пожалуйста. Sorry about this. Я прошу прощения, у нас завис компьютер, с которого мы слайды показывали. Сейчас мы перевойдем. Хорошо. Okay, the computer needs to be restarted. Sorry. Oh, no problem. Are you keeping up with the translation, or should I talk more slowly? No, I think you are perfect. Well, let's translate. I'll let Okay. translator tell you. Ksenia, is it going well? Well, I'm sure it's the best presentation so far for translation. You have the perfect speed, Heiko. Thank you. Mm-hmm. Yes, so the European Space Agency, or ESA, is currently funding the biomass project in the Climate Change Initiative. And its heritage is in the precursor project, which was called Globe Biomass. And in the Globe Biomass project, the team there generated a global map at 25-meter resolution of forest above ground biomass for the epoch, or for the base year of 2010. The standard errors were obtained for the estimates, and the validation was undertaken at 100-meter spatial scale. And the map is shown here in the top of those two maps, and the standard error of the estimates is shown in the bottom map, where we can actually see that it is particularly high standard error of biomass estimates in some parts of Asia, and especially in Russia, but also in some parts of South America, in this arc of deforestation surrounding the Amazon basin, where the standard error of the estimates is particularly high. So those areas still require some improvements. The input data that were used to generate these maps were from the Japanese satellite ALOS Pulsar. That was a radar system with an L-band radar
and two polarizations. One was horizontal receive and transmit, and the other one was horizontal transmit and vertical receive. The second data source was from the European ENVISAT satellite and the ASAR radar instrument on the satellite. That was a C-band radar, different wavelength. And we also used some Landsat data and spaceborne LiDAR data. So this is based on light detection and ranging. And we used the ISAT glass instrument for this purpose. That provides us with footprints of the vertical canopy height of forests. The first line of production involved producing a growing stock volume map at 25-meter resolution. And from that, we estimated the above-ground biomass by applying a factor to convert growing stock volume to biomass. And this algorithm constitutes the core for the current project in CCI biomass. The next slide, please. Now, on this slide, I want to focus your attention, first of all, on the very left-hand side of the slide, where it says epoch. And we go from the top in the mid-90s down towards the bottom to follow the timeline. So we're moving from the 90s into the 2002-2011 period, then the 2015-2017 period, and then the most recent 2018 onwards. And we see what the challenge is if we want to look at long-term biomass change. The challenge is that the satellites that are available at any one time are not the same. And we see this by looking at the next column down, where the different radar instruments are shown. The radar instruments are primarily L-band and C-band radar. And they start in the 90s with the Japanese JERS-1 and the European ERS-1 and ERS-2. And then move on to ALOS Pulsar, which is the successor to JERS-1. And on the European side, the ENVISAT satellite that followed on from the ERS-2. And those were later on substituted by ALOS-2, Pulsar-2 by the Japanese Space Agency, and by Sentinel-1, which carries a C-band radar, by the European Space Agency. And most recently, we have missions such as the SAOCOM mission and NISA. We have the upcoming biomass mission, the first P-band radar satellite, which will be particularly good at estimating high biomass. And we have some other commercial satellites such as NOVASAR, which is an S-band, that's in between C and L-band in terms of its wavelength, and the Tandem-X constellation that is operated by Airbus and the German Center for Aerospace Research. In the green column, we have the optical satellites, and the longest available data record is from the Landsat series. That's been around for a very long time and still being continued. And then since the early 2000s, we have the MODIS satellites, and we also have the Sentinel-2 more recently since 2014, which is a European satellite with a multispectral instrument. And in the next column, we see the different LiDAR instruments, where we had ISAT glass as the first mainly cryosphere satellite mission to measure the elevation of ice sheets. But it was also used for estimating canopy height of vegetation. And more recently, that has been substituted by ISAT-2, which has a slightly different technology. And there is the MOLLY mission. And also currently a lot of attention is being given to JEDI,
JEDI is mounted on the International Space Station and takes LiDAR scans of the world. So based on these changing data combinations, we need to adapt our algorithms slightly. And we have chosen as our global core algorithm for biomass estimation a combination of L-band radar, which is particularly good for low to medium biomass ranges. And that is augmented by information on the forest canopy cover from optical satellites. We use a method of segmentation for image segmentation, and then machine learning classification of the Earth observation data. We use the LiDAR profiles to get vegetation canopy height. And we classify the forest extent and the structural type, for example, into trees or shrubs. This is based on the canopy height and the canopy cover. We also need information on the transmissivity of radar at C-band and L-band. That is the amount of radiation that is going through the canopy. And we use two algorithms for our biomass production. One is called biomassa C for C-band radar, and the other one biomassa L for L-band radar. Those maps are then combined into growing stock volume maps and above ground biomass maps, and are merged to generate a single above ground biomass map. So the biome and forest types that we are distinguishing include tropical and subtropical closed forests, woodlands and savannas, boreal and temperate forests, as well as mangroves and freshwater inundated forests. And we use in situ data for the algorithm refinement by biome, forest type, and different sensor. And the in situ data we use include existing databases from national forest inventories to ensure timely delivery. We also use airborne and ground-based types of data. And some of those data we use for validation and uncertainty assessment of the remotely sensed biomass maps. Next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. So here's a list of the project outputs we are producing at the moment in this project in biomass. First of all, we are producing annual global estimates of above ground biomass for two current epochs or time periods. In the first year of the project, we are producing a biomass map for 2017-18. In the second year, we will produce another one for 2018-19, and maybe make some improvements to the previous map if we find any areas where it needs to be improved. And year 3 will be used to refine both maps further if we find that there are certain forest types where the algorithm has problems. We also want to refine the map of 2010 that was produced in the Globe Biomass project. And we want to quantify above ground biomass changes between those different time periods, between 2010, 2017, and 2018. That's in the last year of the project. We want to also explore whether we can come up with a way of estimating above ground biomass in the mid-1990s to go even further back in time. But we are not quite confident how well this will work, so we called it a prototype estimation. And next slide, please. So on this slide, you see the first map that was produced by the Biomass CCI project. That is the map of 2017. The units here are in millions of grams or tons per hectare.
and the darker shades of green show higher biomass areas. So it looks physically plausible. The high biomass areas look like they were correctly identified. And in the background, we can also see the associated map with the standard error. That gives us some information on the accuracy of the biomass estimate that we produced. What you can see there is the areas in red are the problematic areas. And that is where the standard error is very high. That means that the uncertainty in the biomass map is also very high. So we have less confidence in our estimates of above ground biomass, especially in Siberia, but also in some parts of South Asia and Alaska and Canada, in those areas. Standard errors are quite high in some areas. In other areas, the method works better. So next slide, please. So this map has been released. This shows you the news item that was published by the European Space Agency. And it came out in December 2019 as a Christmas present for scientists to look at some data over the Christmas break. It is available on the ESA website for the biomass CCI. And if you go to the next slide, then there will be a link where you can get those data. There's a website here at the bottom of the slide where you can download the data from CEDA, which is a data server in the UK, where we also keep the data. And the biomass data is described in full on the CEDA archive website. It is a global data set of forest above ground biomass for the year 2017, and it is version 1, showing that it might actually change to a version 2 with slightly improved standard errors. And it attributes the map to the project and all the teams who have contributed to it. I should say that the biomass project is led by the University of Aberystwyth in the UK, Professor Richard Lucas, who is the principal investigator for the European Space Agency. And next slide, please. So, spasibo, thank you for your attention. We have some time for questions. Yes, I'm sure there will be many. So we have the first question from Vasily, who says, thank you for an interesting presentation. Do you have more information about planet MOLI LIDAR and its status? MOLI LIDAR. I'm not so familiar with that mission, no, so I cannot answer that question, unfortunately. Окей. Коллеги, у нас сейчас есть достаточно времени, чтобы задать вопросы по проекту CCI Biomass и Globe Biomass. Пожалуйста. I think I have a question. So you show the uncertainties. Yeah. Garo, go ahead. Yeah. Probably it's the same question that you were about to ask yourself, Olga. Heiko, that's absolutely fascinating. I think a lot of us are trying to get our heads around the possibilities of globally valid data sets with biophysical parameters estimated in them. What do you think is the biggest obstacle to having a more accurate estimate for the areas that a lot of us are interested in? So in Siberia, northern Russia. Yeah, I think in Siberia, probably what we are lacking is a better treatment of the changes in temperature and soil moisture in our algorithm.
So we know that the radar signal is influenced by those parameters, and we do correct for them to a degree, but I think the standard errors clearly show that there is some room for improvement here. So I think we need perhaps also better access to training data to refine our models. Biomass as a retrieval algorithm was published by Gamma Remote Sensing and the University of Jena and some other organizations. It's not something I've been involved in developing, but it is based on a water cloud model, and it tries to interpret the radar signal, the backscatter signal, as a function of the vegetation component and the soil component, and then from that estimates the growing stock volume. So there could be several issues involved in this. First of all, it's a model, so models are always wrong, but some models are useful. It's a quote I quite like. And secondly, there could be room for calibrating that model and making it more specifically relevant to the boreal biome. So I would like to see some work done specifically on the boreal biome, where the uncertainties are currently very high, to see whether there is a way of improving the way the water cloud model is applied here in the biomass algorithm. And especially I think that relates to the freeze-thaw cycle, as well as the leaf-on, leaf-off conditions, which can affect the, let's say, deciduous larch areas in Siberia. And also snow cover might have an effect. All these things, I think, can have confounding effects on the biomass retrieval because we run the algorithm purely automatically. There is no manual calibration involved. And I think that's why it's a powerful method, because it is able to run by itself once it's up and running. But on the other hand, it has limitations because it is not manually calibrated and tweaked. Yes. Is there any localized training for your algorithms, or is it taking local training data and adjusting for particular regions? Yes, so we use that after the estimation. We use forest inventory data to see whether we got the absolute amount of biomass about right. So we can use that to reduce any biases in the estimation. But the standard error is a different problem. So there's a random error and there is a systematic error in biomass retrievals quite often. The systematic error is easy to correct for on a regional basis empirically, if you know what the average biomass is, or you know the range of biomass from forest inventory data. The random error is harder to correct for, because unless you know what causes a high random error, it is impossible to correct for, and we do not currently have a way of reducing the standard error further in our automatic classification or retrieval algorithm. Yeah, I think a lot of scope to discuss at our roundtable, how we can provide more ground data to improve the current maps. Yes, I should mention probably that the International Institute for Applied Systems Analysis in Vienna actually maintains a global database of forest plots. And so, you know, if the boreal biome could contribute more data to that database, it would certainly help the development of methods worldwide. I don't actually know from the top of my head how much is in there from Russia specifically, but I think it is a very worthwhile initiative. And of course, Russia is one of the member states of IASA. Thank you. Коллеги, есть ли еще вопросы к профессору Балцеру? Да, у меня есть вопрос, если можно. Пожалуйста. Hello, Heiko, it's Sergey speaking. Hello, Sergey. So, thank you for your presentation. It was very interesting. So, actually, we are users of Globe Biomass 2010. So, and I have a question about the product which is for 2017. Is it the same method, or it's something different? This I did not get from your presentation.
Yes, the 2017 uses the same algorithm, so it also uses the biomass algorithm, but it uses different satellite data, of course, because 2010 there were different satellites available compared to 2017. So we had to make some adjustments and update the choice of our satellites. For example, going from ALOS Pulsar to ALOS Pulsar 2 introduces some changes in the processing we had to introduce. Maybe if you can go back to that slide, I think it was slide number 8 where I was showing that. We can see it on the screen. This one, yes, thank you. So one slide moving on. This one, yes, thank you. So for 2010, of course, ALOS Pulsar was available as an L-band satellite. And 2017, ALOS 2 was available. So we had to change our methods a little bit because the Pulsar and Pulsar 2 data are not entirely identical, even though it is a follow-on mission from ALOS Pulsar. You probably know this from your own work in XVIII, that there were some changes in the provision of the data products that mean you have to look very carefully at the radiometric quality and the geometry of the SAR data from those different missions to make sure they are entirely compatible. And of course, the NVSAT ASAR was a different instrument to some degree, a different mission from Sentinel-1. There are many more Sentinel-1 C-band radar images available now than NVSAT ever produced at that high resolution. And the hypertemporal data coming from Sentinel-1 are actually making an improvement to the quality of the biomass RC algorithm. So that's a good thing. Having lots of data definitely helps. What we found is with the ALOS data, we actually had to make some improvements to the mosaics that are coming out of the ALOS Kyoto and Carbon initiative, because some areas were affected by intense rainfall events, and you could see radiometric effects in the mosaics. So that's why we talk about epochs and not years for the production of our maps, because we sometimes have to use data from the year before or after the baseline year, if no good data are available publicly and for free. And ALOS data and ALOS Pulsar 2 data as well are not free. They, you have to pay for data to the Japanese Space Agency. Many of the data sets now have been made available through the Alaska SAR facility, but the main source of data from ALOS 2 is still the Kyoto and Carbon initiative. And they only provide one mosaic per year. Mm-hmm. So I hope that helps answer the question a bit. So the methods are the same, but the data sources are slightly different. And maybe very short questions. Why are you using the couple of years data for couple of years, not for single year? Is it reason of the lack of the data or something else, or what? It is to do with the lack of good data, good quality data for that particular year. So, for example, looking at 2010, if you take the ALOS Pulsar as an example, if we have one mosaic for 2010, then if you look at the global mosaic, there will be some areas in that mosaic where there are some problems. Either there could be strip lines appearing in the images which come with disturbances in the sensing process, or sometimes there can be locally very bright or very dark areas that are affected by sudden rainfall. And those are not filtered out by the mosaicing process in the Kyoto and Carbon initiative. So what we do is we cut out those areas of bad data and we substitute them with data from the year before or after. That is the reason for doing this. And we find it gives us a better estimate and is still acceptable as a baseline estimate for that particular year. Thanks a lot, Heiko. And we have
So, Olga, is it possible to have another question, because there is a people who would like to ask? Let's have another short one. Okay. Yeah. I read in the internet that in Russia there are 2 times more forests than in Brazil. So I want to understand in our COVID epoch, where are the lungs of the planet? Sorry, can you repeat the question, please? But I think, yeah, Olga, может быть. Yeah, it's a sort of a wordplay, I think. So where are the lungs of our planet now? Because newspapers say that now there is more forest in Russia than in Brazil. Yes, yes. Well, that is true, actually. In terms of land area, Russia has the biggest coherent forest in the world. It's bigger than the Amazon in terms of its area. But what the maps have also shown is that the biomass carbon stocks are much higher in the Amazon, of course, than they are in Russia. And that's why people are talking about the Amazon being the lung of the planet. But of course, the Russian forests play a hugely important role in the global climate system and the global carbon cycle. So absolutely right. We should not focus all our attention on the Amazon, but we need to look at all the forest areas worldwide. Thank you very much, Heike. It was a really informative and enlightening talk, and your answers as well. But we have to move on. So our final speaker of this session before the roundtable is Fiona Dunks, who represents UN Environment Programme, World Conservation Monitoring Centre in Cambridge, UK. And Fiona will talk on turning remote sensing data into policy. Thank you very much, Olga. Let me just set up the screen. All right, is that working? Yes, it works. You should just see a slide, correct? Yeah, that's a head slide, yeah. Thank you. I think it's good afternoon still for everybody, but good afternoon, evening, morning if necessary. Thank you very much for inviting me to be part of this and presenting today. And as Olga said, I'll be taking the science. So we've heard a lot of science presentations and some things from the European Space Agency. This is us looking at the science and more looking at it from a policy lens and how these two interact and what the relevance of science for policy is. So I'm the head of the science program at UNEP World Conservation Monitoring Center. Sorry, I'm just trying to advance the slides and they're not cooperating at all. This is the same problem that Anna Maria, there we are. Are you now on the second slide? Okay, excellent. So as I was saying, I'm the head of the science program at UNEP WCMC, or United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Center, which is, it's basically we look at global biodiversity. We work together with UN Environment Programme, but we're a sort of self-functioning NGO as well. And we really work at the interface of science and policy and practice. I think that's what distinguishes us and sets us apart. So the only thing we don't do is collect raw data from the field, but everything else from there on up. So looking at data, working with data, improving data, analyzing data, modeling data, feeding that, and I guess most critically, feeding that data and feeding those analyses into policy. And that might be local policy or national policy, regional or global. So we provide, I guess, technical expertise and scientific input, strategy, and then project support to try and basically increase capacity and inspire decision makers around the world to better manage biodiversity and ecosystem services. And I think hopefully that helps explain a little bit about who we are and what we try to do. So, as said, what is the interaction between remote sensing and policy? Why does any of this matter? Is remote sensing interesting? It obviously is to you. It is to scientists, absolutely. But what about to policymakers? And I think this is a really critical question. It has to be interesting to them, or it's our responsibility to make it interesting to them and for them to realize why
remote sensing matters and why it's important. So what about the other way around? Is policy interesting? It should be. It isn't always I can see Gareth is enjoying my cartoons. It isn't always seemingly to scientists or to us. And I can say certainly when I was younger and studying, I didn't really understand the relevance of policy directly, but it is really, really important, and science can inform it. And it's also a two-way street because policy also informs science and supports science. So this is why it's really important to think about all of this. So unfortunately, no, the government can't just fix, 4 degrees of warming or the permafrost melting or all the things that we've heard over the last 2 days that are going on in the Arctic. But there are very serious policy things to consider. So for example, in 1992, the Rio Declaration on Environment and Development was adopted. And this, in Principle 10, it sets out 3 fundamental rights, which is the access to information, or the access to public participation, and access to justice as pillars of sound environmental governance. You might wonder, well, why does this really matter? But these rights have emerged to be really important in promoting transparent, inclusive, and accountable environmental governments. And 25 years later or more, technology, and specifically in this case, remote sensing, has really transformed our ability to exercise these access rights. And the potential to use a whole range of remote sensing data for global environmental monitoring and governance is unprecedented. I don't think anyone sitting in Rio 25 years ago would have imagined just how much it's transformed. And even I'm amazed compared to when I did my PhD with Gareth 15 or so years ago, the difference that exists now. So we are really in a remarkable phase where there is a lot of potential to contribute. Something important, data alone are not sufficient, or access to data, so that's not enough. We really need a robust analytical approach to transform that data into information and into knowledge. And then beyond that, that needs to be translated for policy use into insights and indicators. And this is why remote sensing is relevant, because remote sensing allows the data, the analysis, the knowledge, and the indicators to all be developed to inform policy. And whether that policy is national, even local, working with indigenous peoples or indigenous areas, or whether it's regional or global, it all matters. And so scientific knowledge, and in this case, we're talking about remote sensing data, can influence decisions, change outcomes, and achieve positive impacts on the ground, which is what we're aiming for. So while we can't magically stop climate change, we can work to improve things. And so why does policy matter to the Arctic? I think we all understand that really clearly. We understand the changes in the Arctic. That's what we've heard about the last couple of days. The 4 degrees warming or so in different regions, the changing winter temperatures, the methane release, the permafrost melting, the melting lakes and snow, all the impacts on vegetation, on wildlife, on livelihoods, and on the whole kind of gigantic shift. So policy is really important, and the policy response. And as we know, and as has been said, the Arctic doesn't exist alone. The Arctic impacts the rest of the world, just as the rest of the world impacts the Arctic. And so this is why policy really matters. So what can improve policy? Policy is doesn't always work. I think it is improving. Globally, the environmental policies are improving, but how can we contribute to that as scientists? So as I've said, this is through data, through science, through analysis, and then remote sensing can really help that. So we often talk about, in the biodiversity world, state, pressure, and response. These aren't quite in the right order, but the second one along from the left is the state. So what's the state of the environment, the state of biodiversity? So how are things? And so in this case, generally the outcomes are that things are worsening. What about the pressures? As you can see on the very left in the pressure graph, pressures tend to be worsening. And what do I mean by pressures? That could be things like climate change. It can be things like resource development, pressure on resource use, like water use, deforestation, all these sorts of impacts. In the third one along, benefits. What do I mean by benefits? And that tends to be phrased as ecosystem services or nature's contributions to people. So that is the benefits that we get from nature. So we've heard about some of them already in the last talks about carbon stocks.
about biomass, about things about like water systems, forests, clean air, all these sorts of functions of nature are the benefits. And those too are what we get from nature is also decreasing. So this was research that was done, again, with the policy impact. So there's something called the Aichi targets, which are global biodiversity targets that were established about 10 years ago, for 10 years. And this was a sort of a midterm review to look at the progress towards them. So while this was all quite negative, looking at the pressure in the state and things, I want to focus your attention on the green chart in the right, which is the response. So this is kind of the good news, is that responses to these situations are improving. And this is where data and analysis and science and indicators come in. And this is where science informing policy is really important, because it allows the response to the environment to improve and to be bettered. So that was the point of that. Now looking at, this conference is about vegetation in the Arctic. So when you consider data, there's all sorts of things to think about. There's vegetation on the species level. Then there's ecosystems, which is basically the overall biotic and abiotic environment in which the species, like vegetation, live and interact. And then there's biodiversity, which is the variety and amount of both living organisms, which includes genetic composition, taxonomic identity, and functional traits. So it includes those organisms and the ecosystems in which they live. And I think Alexander made this connection yesterday when he was talking about climate change. And we need to consider biodiversity. So looking at all levels, all the way from species to ecosystems to biodiversity and all of the interactions. And this is where the previous slide about the state, the pressure, and the response sort of matters. We need to be considering how these systems, how biodiversity is responding to the state and to the pressure of things, and understanding those responses so that we can act and make better decisions is what really matters. And that's why policy is relevant. I'm just checking, I can see something in the chat and I want to make sure that it's not a warning of any sort, so just give me a moment. Okay, sorry, that was an old one. All right, back to where I am. So looking at policy, everyone I think has certainly heard of the IPCC, so the Intergovernmental Panel on Climate Change, which has been around for a while. So this is one of the, I think, the most clear examples where global policy can really impact science, and this is where it sort of goes hand in hand. That with these IPCC reports that are increasingly, people are increasingly aware of, science informs them. And that's a really nice example. The next thing that comes is, sorry, there we are, is IPBES, which is basically the Biodiversity and Ecosystem Services equivalent of the IPCC. So IPBES is the Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services instead of climate change. And again, this is this global effort to look at science, to look at analysis, and use that to better inform policy and better make change. So their main report came out last year, and all these efforts are sort of ongoing. So now that's sort of the background. Now I'll switch to giving a series of examples from the work at UNEP-WCMC of how remote sensing data matters to policy and how it can impact policy and how the two are connected. So the first one I'll mention is nature's contributions to achieving the Sustainable Development Goals. So I suspect you've all heard of the SDGs, or the Sustainable Development Goals. And so, what are they? This is this global effort to put goals on things, to make targets achievable. And within those targets are indicators. So you can measure, are we progressing towards this target or not? So for example, SDG 15 is to protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, to sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. So within the SDGs, there's 17 of them. This is just a graph or a chart depicting them as sort of a series of donuts. And I think what's important to note is there's three main categories. So there's the economy, society, and then biosphere, or the natural world. And essentially the biosphere underpins everything else. So without that,
then the rest, won't exist and can't be supported. So that's the key thing to remember, which is why we're all looking at the changes that are going on in the Arctic and trying to better understand vegetation shifts and carbon stocks and all of these sorts of things. So we had a project together with ESA, in fact, who you've heard about in one of the previous talks, that was looking at Earth observation for SDGs. And so what you can see here is a global map where basically the map shows where nature contributes to the delivery of the Sustainable Development Goals by mapping ecosystem services. So the value of water and forests and carbon and all these sorts of things. And most of this data and many of these patterns are derived from Earth observation data, such as land cover, which is then combined with other analytical tools. So without remote sensing, we would not be able to look at this and to do this analysis and to be able to understand the contribution of and where we're at in terms of the Sustainable Development Goals. Some of the key recommendations that came out of this work, and so I think this is what's really important. I'll have a series of recommendations in the talk, and this again is about connecting science to policy. So the key things that came out were, one, to communicate and demonstrate the potential of Earth observation and remote sensing so that it can be fully exploited in indicator methodologies, as in developing indicators for policy. So use remote sensing. Second was to improve information flows to inform SDG-related decision-making. So that means having the communication between the scientists and the users be better so that understanding is improved and everyone is more on the same page. Similarly, or going on from that, the third one is about partnerships. So improve partnerships between government, between statistical offices, and geospatial experts and scientists. And if those partnerships are improved, then communication will be improved, and then we'll maximize the use and uptake of remote sensing data into policy, and we'll be able to better understand things. So a lot of the remote sensing data comes from government, but there's also commercial image providers. So the fourth recommendation was that commercial image providers should be encouraged to work with countries on the provision of very high resolution Earth observations. And I think for a long time we've seen the benefit of that and of these private companies providing data, and how that also adds important information for all of us. The next example that I'll talk about is to do with forest significance and biodiversity intactness. So this is in biomes around the world. I'll draw your attention to the bottom right, to the little chart, where you can see there's biodiversity significance, which is increasing as you go up into the green area, the green little square. And then there's forest biodiversity intactness index, which as you go to the right, to the pink along the bottom, that increases. So the most valuable color is the deep red in the top right, where there's the highest biodiversity significance and the highest biodiversity intactness measure. So there you can see across the globe. It doesn't cover all of the Arctic, obviously. It does cover parts of it. And I think what is important to note here is you can see some of the boreal forest and how it's showing up as quite important, which echoes some of the earlier presentations today. This just zooms into Western Europe, so you can have a little bit more of a detailed view. So why does this matter? What can this tell us, or how can it be used? So we can basically gather statistics from regional or national levels that look at progress towards retaining biodiversity to where biodiversity is being damaged or destroyed. It enables us to advise land use planners, to also advise businesses about the consequences of development on biodiversity or on vegetation, where development would be most harmful, where it would be better to develop if it's necessary. We can advise protected area planners on hotspots of intactness or areas to consider preserving and protecting, and a whole host of applications. Next, we can look at forest loss and disturbance rather than sort of intactness and value. So I believe this was some of Matt Hansen's work was in other talks where he's tried to well, he has mapped, and he and his team have mapped global forest cover.
And there's been assessments about the boreal forest as well, because as we've heard, it's really critical. And as the discussion we just had before my talk, talking about the Amazon versus Russia's forests. And so why is this important? So I just wanted to highlight a little section here where it says, with climate change and human impacts intensifying around the world, it is urgently important to be able to reliably distinguish temporary forest cover loss followed by naturally slow recovery from forest decline, requiring policy action. So just a nice example of where science is recognizing the policy importance and value of the research. Just another example of looking at forest disturbance. So there are studies looking at forest disturbance and the impact on vegetation regrowth using Landsat. And so why does this matter? Well, it's about recovery time. And as we've heard, with climate impacts, there might be more cases of disturbance, and they might be more frequent, or they might be larger. And so what are the implications on that? And how do we then respond from a policy point of view to look at areas that need protection, to look at areas that are undergoing the most profound changes, all that kind of thing, to see how biodiversity is shifting, how vegetation is shifting. And the fourth example is a project we've recently finished. It was part of the Horizon 2020 EU projects. It was called Ecopotential. So I've mentioned previously the Aichi biodiversity targets that were developed in 2010 and are finishing soon. So in the policy sphere, we hear a lot now about post-2020, post-2020 strategy, post-2020 targets. And so that's where we're currently at, and trying to develop the next suite of targets and of indicators so we can monitor biodiversity and vegetation and see where things are at. So this project was working, it was looking at protected areas around the world and working with protected area managers and staff to try to understand their understanding of Earth observation and of ecosystem services and how they applied it to their work, that we could better understand what was needed, what was being used, what was valuable. And so the key, I'll highlight some of the recommendations that came out of that. There's 5 key recommendations. And so these recommendations were presented to EU Parliament last year to a series of policymakers. So there was a really nice example, I think, of sitting there with the scientists and with the project managers and with the policymakers all trying to discuss this and explain. So the first recommendation was to expand the use of Earth observation to monitor and manage ecosystem services. So not just vegetation or landscapes, but actually ecosystem services. And as we've heard in other talks, things like carbon and the value of forests and water and all of that, that's really important. And this is essential for the economy and for society, so that makes it relatable. There's also the potential to incorporate remote sensing and in situ measurements, which I'll come to in a second. So the key here is to integrate Earth observation with policy development and policy achievement and success. And by being able to relate Earth observation to societal values, that will help. The second recommendation was to invest in the integration of remote sensing and in situ measurements. So these are complementary, and some variables cannot be measured remotely alone. So integrate this, and again, it's a nice way to integrate on-the-ground knowledge, potentially indigenous knowledge and scientific knowledge, together with data, together with science. And there's some nice examples of where this occurs. For example, the LTER, the long-term ecological research activities, or the LifeWatch initiative through the European Union. The third recommendation was to incorporate remote sensing indicators in future environmental strategies. So really directly when policy is being developed, to keep in mind using remote sensing right off the bat to enable better indicators and targets to be written up. So remote sensing is known now, it's proven, it's reliable, and its value is only going to increase over time as there's more and more data and more and better analysis. It's cheap, it's simple, it's accurate, and importantly, it's comparable. So this sort of information should be integrated into targets and integrated into indicators in the future.
And again, it can improve policy and enhance compliance and alignment with policy goals, because the science can better inform the policy if the policy is better informed by the science. The fourth recommendation is to support innovative ideas alongside proven mechanisms of impact. So, as I said in the previous one, remote sensing is established, but it's constantly growing. And as we've seen in the last 2 days as well, there's innovative techniques and analyses being done. There's so much potential for innovation. It's really important that government and policy also take that on board, and that they can integrate technology in environmental management in order to be at the forefront and make the most progress. And the fifth thing I've mentioned before from the ESA project was to increase experience sharing and information flow and communication among stakeholders. So that's everyone from on-the-ground data collectors to scientists to policymakers, and consider a coordinated approach. So what this project showed was there was a real disparity on the use and understanding of Earth observation. Some protected area managers used it a lot and had a really high-level understanding. Maybe they were scientists before, or had been just well informed, and others really didn't know the potential. So it's really important to join that up, and also to consider access to data and access to science. And so to create communities of practice to enable remote sensing data to be better integrated across all levels and areas of expertise. And that will provide the most benefits for all. So those were a selection of some of the direct projects we've done. The next few are just some examples where I think there's a lot of potential, but we haven't necessarily had clear projects yet. So one of them is on forest biomass monitoring, which has been touched on a bit, and there's a whole lot of research on that as well. So measuring above ground biomass using remote sensing data, and developing a forest observation system. And so why does this matter? Again, you can estimate, you can see changes over time and changes over space. You can use essential climate variables and essential biodiversity variables, and this in turn will support international policy. I think another really interesting one would be monitoring dewatering. So that is the sort of shifting landscape. So combining NDVI with normalized difference of wetness index potentially, to look at things, and again, how the landscape is changing, how vegetation is changing, and how policy might respond to that. The last one I want to mention, I haven't talked much about the private sector, industry and business, and what their role in science and policy is. And I think the example below is likely from Africa or the Amazon, where it's looking at parcels of land and development across grids. But this is relevant for the Arctic as well. There's a lot of pressure in various Arctic regions for development, for mining, for oil, for gas development. So again, using remote sensing and Earth observation to look at the landscape, to look at the impacts, to map roads, to map sites of development, and be able to see the responses to that. And that will also enable policy to be much better informed and to respond better, so that we can manage for the long term the environment, including in the Arctic. So the other thing I wanted to mention were mechanisms. So how do you connect science to policy? It's not always obvious, and it's certainly not obvious when you're sitting in a university necessarily. Sometimes if your funding comes from the government or from the EU, there's increasing boxes that you need to tick and things you need to fulfill in order to make your research relevant. But it's still not always obvious how to do this and how to better connect. So there's one thing that is really worth mentioning, and it's called GeoBON. So GEO is the group on Earth observations, and BON is the Biodiversity Observation Network. So this is a global collaboration of more than 100 government organizations, NGOs, and individual scientists who are aiming to make biodiversity data, information, and forecasts accessible to policymakers, to managers, to other users and experts. And the aim is to integrate biological information with data, with forecasts on climate change, pollution, and all other threats like we've been talking about, and also to improve the communication between the groups. And this will lead to gap filling, will lead to better information, better understanding and requirements for the use of remote sensing data, and
and increasing the speed at which information is collected and disseminated. So there's a number of working groups within GeoBond, and one of them is Working Group 7, which is specifically on in situ and remote sensing data integration. So through GeoBond, there's been some interesting projects. For example, they've worked quite a lot on EBVs, or essential biodiversity variables, which we're starting to understand can increasingly be derived from satellite data and Earth observation. There's a lot of effort along that front. So for example, obviously I'm not going to go into the details on this slide, it's just really for the image. So there was a project through the University of Cambridge and us that looked at EBVs obtained from different types of LiDAR, and what you could do with that in order to sort of come up with a comprehensive monitoring system. And why does this matter? Well, again, so how can this sort of LiDAR develop EBVs, and how can this inform progress towards global goals and policy? So there was a clear policy connection through this work. In this slide, I'm hoping this sort of summarizes some of what I've been talking about and the interactions of the process. So I'll just go through this. So in the very bottom, in the darkest blue circle, there you have in situ monitoring and remote sensing. So this is the data part of it, the collection of data that's all relevant. And then as you go up, following the first bottom arrow into the middle circle, essential biodiversity variables that I just talked about. These might be things to do with community composition. What are the species? Ecosystem structure, ecosystem function. And these are all things that are increasingly being able to be assessed by remote sensing. So then you have these EBVs, and from there you go into the biggest circle, the final one. And here's where all the sort of lots is happening up here. And this is where you develop indicators for biodiversity and ecosystem services. For example, for the CBD, which is the Convention on Biological Diversity, so the biodiversity policy aspect. And so all of this data then goes into EBVs, which is more like ecosystem and biodiversity understanding, and that then gets fed into the policy level to develop indicators. And at the very top, also scenarios. So by scenarios, this is where the modeling aspect comes into it. So you could look at 3 different outcomes, just like in climate scenarios. You have, A, do nothing, B, what if this is the case, and C, what if we manage to make lots of changes and this is the case? So you can look at scenarios, and you can use remote sensing and modeling to look at these different future scenarios, and that in turn can better inform policy so that we can actually look to the future for what might happen if we don't do something, or if we do A versus if we do B. So hopefully that diagram sort of shows how this can all connect, and how data and science and knowledge can all connect into policy and policy processes. So the final couple of slides, just some considerations. Finishing, yes, please. Yeah, okay, just some considerations. So remote sensing for policy, it has to be driven by a need. It requires a chain that includes actions and response. So what do policymakers want? Do they want active alerts? Do they want to look when they want to look? It requires a clear technical implementation plan, and also a maintenance plan. And this also requires a budget, of course. So it does require careful planning and thinking. And what about enabling remote sensing in policy making and implementation? So products and data outputs have to be tailored to the user's technical ability and understanding, and they need support in their technical ability if they don't have it. So training and other support. And obviously this does require buy-in and political will, but I think that's where we see a lot of improvement. And what about the remote sensing and policy future? So increasingly there's platforms, data, and metrics available. So combining all these elements into the policy chain is the biggest challenge. And that's what we really need to work on, but there's a lot of potential. And again, consider validation of data. Data have to be reliable if you can imagine the policy decision implications. So that's it. So hopefully that's given you some insight into how data and science connect to policy and why it all matters, and how science impacts policy and how policy impacts science. So thank you very much for your attention. Thank you, Fiona. This is a really important aspect, turning our science results into policy. So I'm sure there will be 1 or 2 questions about this. Коллеги, есть ли у кого-то вопросы? Это действительно животрепещущая тема, когда мы наши научные результаты превращаем в политические решения. Хочет ли кто-то задать вопрос?
Well, I have a short question because this is a really, really hot topic for Russia because we have a lot of wonderful science, but it's not always turned into policy. As Sergey shown today in his slide, well, statistical estimates, official statistical estimates and remote sensing results really differ sometimes for forests. What are the most successful countries from your point of view in implementing remote sensing into policy meaningfully? That's a really good question. I'm not sure I don't think I can answer for the globe. I can certainly give a couple of good examples. I think, I'm not sure about currently necessarily, but Brazil has been really good at including remote sensing, obviously with all the forest changes and at being sort of some of the, one of the first to really do almost live monitoring, so you can really see illegal logging and those sorts of efforts. And that is incorporated quite well into government policies. I think that has been a good example. Other cases, I think I would say that just as a whole, it's been improving in Europe, I suppose, and I think the European Space Agency, together with the EU, has put in a lot of effort to improve this and to increase this. And obviously the Copernicus program has made a really big difference. So that's kind of a broad example. And then I suppose the other thing to consider beyond countries are just things that make it possible. So just the advancing. So, you know, I guess NASA's put in a lot of efforts. There's things like Google Earth Engine. So there's a lot of things like that that are enabling it to be better across the board. Hopefully that answers some. I'm sure there's other good examples, but there's a couple at least. Yes, thank you. Коллеги, есть ли еще вопросы к Фионе сейчас? Do you have any more questions now? Well, can I add one thing in a second? Yes. Answer to your question, Olga, that's also really important to consider is people and personnel change. So scientists are often quite consistent. You know, we do our jobs and we work as scientists probably for most of our career, but that's not the same for policymakers. And this is often the challenge that we have, is that you might have a connection, you might know the Minister of Environment, you might know his team, they might be really keen to work with you. But all of a sudden the government changes and that person is gone and you've lost that connection. So I think that's an important component of your question, which is why the examples may well change as well. Again, if you don't establish these protocols and processes, like I said in my last few slides. Yes, like you shown, a very successful example is when you have government scientists working with independent scientists, and then those government scientists bring things to policymakers, and they're ready to listen. Можно мне прокомментировать немножко? Все-таки я считаю, что Россия одна из наиболее успешных стран с точки зрения превращения результатов дистанционного зондирования в политические решения. Не все как бы полученные с помощью дистанционного зондирования данные превращаются в них, но некоторые превращаются очень успешно. С 2005 года у нас работает система дистанционного мониторинга лесных пожаров, разработанная учеными. На основе этой системы каждый день принимаются решения. Всякие, и оперативные, и политические. В частности, в 2012 году президент Путин принял решение о смене министра лесного хозяйства, базируясь на результатах дистанционного зондирования. Поэтому у нас есть великолепные примеры превращения данных дистанционного зондирования в политические решения. Поэтому я считаю, что страна, в этом смысле Россия очень успешно пользуется результатами ученых. Спасибо. Спасибо. Ну и, наверное, на этой ноте мы можем перейти к круглому столу по теме нашей школы «Дистанционное зондирование растительного покрова высокоширотных регионов в контексте изменения климата и других воздействий». Круглый стол будут вести Гарет Рис и Сергей Барталев. Я передаю им слово. Сергей Александрович, вы, наверное, поместите основные вопросы, да, для обсуждения у нас.
Вот сейчас у нас есть возможность интегрировать все то, что мы слышали на протяжении 2 дней лекций. Очень много тематических перекрытий между проектами, много возможностей для совместного использования данных, улучшения алгоритмов, обмена полевыми данными, для решения важных вопросов, связанных с дистанционным зондированием растительного покрова при наличии различных воздействий изменения климата. Gareth, maybe you can start. What do you think? Or you wish me to start? Gareth? Yes. Sergey, shall I say something about this list of questions that we made? Please. Yeah, please. Okay, so some of us discussed yesterday and this morning what would be a good set of unifying questions that we could propose for this roundtable session. We've actually come up with quite a long list, and I think probably we can't cover everything that's here in the time that we have now. I think we have at most 1 hour, maybe a little less than that. But I think some of these questions we already covered to some extent in yesterday's session and today's session. For example, not to take these questions in order, number 1, 2, 3, 4. Number 4 here on this list, can we be confident in using global biophysical data sets? This was a question which started to be coming to the front of my mind in some of yesterday's talks. And then in Heiko's really interesting talk today, we came back to this point here. And I think we have a good understanding now of the level of confidence that we can take in some of these biophysical data sets, but also some of the next steps that we should be taking to improve their accuracy. And I think this comes back to some of the points that Fiona, and not just Fiona, others have been making about improving the flow of information and integrating what we do. I'm sorry, that wasn't a question. That was just me talking off the top of my head for some time. But I think this is a really important theme that we can extract, because it all speaks to how we can effectively take the kind of research that we're doing forward. So I don't know if anybody wants to comment on any of that. When you finish translating it. Возможно, нам нужен некоторый протокол для тех, кто хочет высказаться. В чате есть такая опция «поднять руку». Вот под списком участников, если открыть список участников, там внизу справа есть опция «поднять руку». Это один из способов показать, что вы хотите выступить. Или можно включить видео и поднять руку. Мы постараемся всех видеть. В чате лучше, поскольку не все видны на экране. Ольга, я не совсем Thank you. I know this thing exists. I can't find it myself at the moment. So maybe everybody now needs to just have a look and remind themselves how to do this in Zoom. The hand-raising thing. Ольга, вы не могли бы просто сейчас, значит, что Гарeth предложил, высказаться по этим вопросам? Сейчас я просто упустил немножко. Да, сейчас, Гарeth прежде всего отметил 2 вопроса. Можем ли мы быть уверены в глобальных биофизических наборах данных? Можно ли их использовать с уверенностью, с учетом их погрешностей на данный момент? И второе – это вот информационный поток, который необходим между учеными, между научными группами и от ученых к правительствам. Понятно.
Ну, может быть, я тоже тогда немножко тут прокомментирую пару вопросов, если позволите. Вот. Ну, значит, вот вопрос, касающийся, значит, мне кажется, очень важный вопрос, касающийся, вообще говоря, обеспеченности вот арктической зоны, ну, такими адекватными данными о растительном покрове. Вот. Значит, на самом деле это вопрос не праздный, потому что в тех картах, которые ну, в настоящее время имеются, глобальные карты, вот арктическая растительность представлена ну, крайне скупо. Вот. Я не знаю, вот, но если ну, большинство людей пользуются различного рода картами, и, как правило, то, например, тундровая растительность представлена одним единственным классом. Вот. Есть другая крайность. Если взять карты локальные, ну вот, которые делают наши коллеги, например, там, в институте, там, в КОМе, в институте биологии РАН, и там другие геоботанические карты, они крайне детальные. Вот. И вот ощущается, во-первых, с одной стороны, достаточно острая потребность в том, чтобы все-таки начать думать и разрабатывать карты, которые были бы адекватно отражали, значит, тундровую растительность, например, или в лесотундре, с нужной тематической детальностью, достаточного пространственного разрешения. И вообще говоря, здесь нужен как бы запрос вот общества, пользователей, но этот запрос должен балансировать как бы между реальными возможностями дистанционного зондирования, и в то же время он должен как бы стремиться найти некоторый оптимум, который бы и обеспечивал бы полезность этих карт. Вот. Поэтому мне кажется, что этот вопрос, он как бы назрел, потому что сейчас очень много внимания вообще к Арктике и к изучению наземных экосистем в Арктике, их реакции на климат, на, так сказать, в то же время, там, как они влияют на деградацию вечной мерзлоты. И в то же время я отмечаю, что мы очень мало, у нас адекватных, практически нет, я бы сказал, адекватных данных о растительном покрове Арктики. Я имею в виду в масштабах страны, например, или в масштабах, там, глобальном масштабе. Собственно, этот вопрос я как бы задал, мне кажется, что он очень острый и своевременный. Вот, поэтому это как бы одна часть. Другая часть касается там тундровых пожаров, тоже в тундре. И каковы их последствия? И как вообще оценивать их воздействие? Вот в лесу мы как-то научились это делать. Потратили достаточно много лет для того, чтобы научиться оценивать последствия и степень повреждения в лесу. И в основном это касается там, повреждений там, крон деревьев. В Арктике, конечно, этого недостаточно, потому что там последствия, они они существенно другие. Вот. И это потребление, конечно, органики там в почве, да, в процессе горения. И, так сказать, изменение сезонного талого слоя, то есть на какую глубину там промерзает или, так сказать, оттаивает после пожаров. Последствия, в общем-то, они лежат в совершенно другой плоскости. И ну вот в российской, по крайней мере, ну, очень мало работ в российской науке, которые бы можно было как-то бы к этой теме отнести. Ну, это вот те вопросы, которые на самом деле, мне кажется, одни из таких рабочих, научных, которые бы требовалось бы разрабатывать. Вот. Ну, собственно, я вот, мне кажется, бы тоже и предложил бы и о них тоже высказаться, если есть какие-то идеи. Спасибо. Если позволите, я прореагирую. Я полностью согласна с тем, что нам нужно обсудить, как мы хотим картографировать растительность высоких широт. Ну, тут и тундра, и лесотундра, и северные леса. Поэтому как раз, мне кажется, можно было бы
объединиться в рабочую группу тем, кто участвовал в этой школе молодых ученых, и все, кто хотели бы еще в этом участвовать. Есть много известных ученых, которых мы, конечно, не имели возможности пригласить, занимающихся этой территорией и в России, и в Северном полушарии, и даже в Южном полушарии. И было бы очень полезно действительно создать такую группу и определить, собственно, о чем мы говорим и как мы хотим это исследовать. Что касается тундры, да, есть циркумполярная карта растительности, но она только для высокой Арктики. И процессы создания, насколько я знаю, это была очень длительная дискуссия о легендах, о разрешении. И сейчас это надо расширять, обновлять и расширять территорию. Поэтому я полностью за такую деятельность. Вот. И с тундровыми пожарами, поскольку освоение Арктики усиливается, и тундровые пожары, и техногенное воздействие, аэротехногенное воздействие от больших комбинатов, от больших городов, это тоже очень важные факторы, которые нужно учитывать. Спасибо. Okay, yeah, thank you, Olga. Yes, I'm entirely agree. I see Fiona has a hand up. Let's see if the system is working. Fiona? Thank you, Gareth. Oh, good. It was just a quick comment in response to what was being said before about the lack of data across the Arctic. And I would like to echo that. So I think you saw the global map I presented, and I had to specifically say, this doesn't include much of the Arctic. And I think time and time again, that's what we find. So working, at WCMC with global data, I'm very often frustrated because this global data, or the so-called global data, from my perspective, is absolutely not global because it doesn't include one of the most important regions in the world, which is the Arctic. So I do think this is something I'm really keen to improve, and if there's a way to do this, yeah, that would just be amazing, and it would help everything. I mean, global policy would be improved, the Arctic would be more recognized. There's a lot of value to working on those efforts. It's something I find quite frustrating. So, yeah, and I think the potential is really there to make it better. Yeah, if I can use my privileged position here to just jump in and make a comment on that, Fiona. It seems to me that this afternoon especially, we heard about three kind of stakeholders in this whole process. From Anna Maria, we heard about the data provider in the sense of space agency providing us with the Earth observation data that we need. We know, of course, about the community of scientists who work on the ground, often literally on the ground, to collect the data. And then we have what you've given us an example of, Fiona, which is the let's say the agencies that sit kind of between these two places in a way, and that in my mind there's a Venn diagram. There are these three overlapping sectors, and we need effective communications between all of them. And I'm not sure those communications always work quite as well as they should, but I have a feeling that they're getting better. That's just an observation. I would agree with Gareth's last point that I think it is getting better. So that's a point to focus on. Okay, I'm going to make one other observation since I'm allowed to, because I'm here. One of the things that it seems to me that we have quite a need for, so this speaks to the point that we've been making about the relative difficulty of making accurate maps of some parts of the world, especially northern Russia, as an example. One of the things that we need is good calibrating data for this, and as those of us, probably the majority of the people who are in this meeting right now, have practical experience of this, this is really hard to do. It's difficult and expensive to go to some of these places and actually collect the data you need.
And it's probably not the thing that's best able to attract the attention of funding agencies. Just going to some remote part of northern Russia and collecting data using established protocols so you can put another data point in a graph is often not going to be the highest priority that a funding agency will give. And I think that's a problem that needs to be addressed somehow. How we can actually effectively collect this kind of data. Don't know if that's a fair point or not. Fiona. Sorry, hope it's okay to come in again. I think that's a very fair point, and it's certainly something just to give our perspective that we struggle with as well. We host a lot of data from which we do the analyses and the maintenance and upkeep of that. So it's a similar kind of issue, like, you know, getting the ground data or doing basically the bottom level work is the least seen as the least exciting, but it's the most critical. And so that's something we're also struggling with is how to get that funded and how to have that supported. So I think, yeah, this does require more effort. And it has additional challenges in our time of COVID-19. Like, well, many of us had to postpone our fieldwork from this summer to the next. Although I must say that people who really wanted to do fieldwork went to fieldwork somehow in much reduced capacity. But yes, so if you have a more distributed network of scientists, we can delegate some things to local scientists if we can provide appropriate training and communication. So this is something we should probably explore more in the current era, well, because we still have a lot of uncertainty on when we can travel to our remote, favorite remote places for fieldwork. So this is something, yeah, we need to think about doing remote training, like we do now, actually. And providing also successful guidance during the fieldwork itself. Yes, thank you for that. That remark, Olga. That's something that was in my mind as well. You see, one of the questions that we listed there is whether we can take anything positive for our research from the COVID-19 pandemic crisis. And obviously we can take a lot of negative things from it. But maybe this is one of the ways we should think about this, that we need to build more resilience and diversity into the way we conduct our field-based research, because, you know, traditionally it has tended to be based very much on a specific, well-defined group of people, experts, who go and collect the data that they need to collect, and if they are unable to do it, the data doesn't get collected. So yes, maybe we need more diversity in methods of collecting data, which involves protocols and more training and so on. The other thing I wonder about that is whether there is more scope than we currently are using for, if I can say, citizen science as a way of collecting scientifically valid data. You know, we heard something about citizen science approaches yesterday, and that's been turning in my mind since then, thinking whether we can strengthen this approach as well. Yes, yeah, Fiona has been writing exactly the same in chat. Yeah, I've written it in the chat, but I think just to echo that, I think there's a lot of potential here. So something that we do also work on that I didn't touch upon is capacity development. So doing local training efforts in countries and in places, you know, on GIS and on spatial mapping and things, and that is really important, and that's where this has come up. And then as well the field aspect and the data collection.
And I think there is a lot of potential here, again, harnessing the power of technology to input into data and for people to collect things. And obviously there are protocols that need to be followed, but I think this is something with potential. And the importance, I think, as well, is that people living there and people on the ground have an innate understanding of a region that scientists who visit, may not. I think that's also an important consideration. Yeah, if I cannot, I think there is a great potential there to, to provide new opportunities for regions in Russia, which is so spatially unequal. I mean, it's a huge country, and our science is quite centralized, with most scientists being in large universities, and then they come to remote locations, and they don't know the places, you say. So it is a really good opportunity for regional scientists, for the regions to develop, and we are, being in the center, we are very interested now as well to develop them more than before. Although of course we want to visit again and we want to go to those remote locations, it's part of the attraction, but I think now we can redistribute our efforts to train local scientists better when we need to, and also exchange knowledge and get the the exquisite local knowledge. Maybe I can add something to that, something further to that, Olga, as well as this specific aspect. Let's say the training of scientists. So let's say the passing on of professional knowledge and expertise. We can also think about the role that education and outreach, so communicating ideas to, and I don't mean to belittle anybody, but let's say the general public, so those who don't necessarily have or don't want the same level of scientific training. And as always with these things, the best way of doing this is to start young, or start with young people, and to inspire them. And actually right at the beginning of the meeting today, so it's right at the top of the chat, I shared a short document from an organization called Polar Educators International, which concerns itself very much with these things. I can share it again if it got lost. Yes, I think it got lost because we only have chat from the current session. Yes. Okay, well, I will upload it again right now. So just to say very briefly that this organisation will be holding a webinar early in 2021, specifically about UK-Russian interactions in this area of education and outreach. So if anyone is interested in this, there are some contact details in this document, so you can say that you're interested. I'll upload it right now, if I can find it. Сергей Александрович, может быть, есть комментарии из тех, кто присутствует в аудитории? Мы немножко оккупировали пространство. Оль, а можно вот у меня есть? Окей, Екатерина Скляр. Да, все внимательно слушают, да, участвуют мысленно, но если захотят, выступят. Пока здесь не так много народу, все уже разошлись практически. Okay, we have Екатерина who would like to express her ideas. Yes, please. Should I speak English or Russian? As you wish. I don't know. It's a problem. So I'm between. Okay. Я буквально несколько слов скажу от себя как от исследователя, что сейчас, вот с чем я сталкиваюсь, с одной стороны, это очень радует, с другой стороны, это очень стимулирует на активную работу. К настоящему времени накоплены огромные архивы данных и библиотеки данных, которые, к сожалению, не всегда мы, пользователи, да, географы, биологи, в состоянии обработать и использовать. И вот мне кажется, что очень правильно развиваться в этом направлении, то есть осваивать, возможно, программирование, возможно, работать на стыке разных наук и подходов. И
Вот я лично, как исследователь, вижу большой потенциал в том, что если мы научимся правильно использовать массивы данных, статистические, снимковые, да, то это нас очень выведет на новый уровень. Вот, собственно, что я хотела сказать. Спасибо, да, мне кажется, это вот как раз к теме улучшения информационного обмена между учеными, потому что есть очень много замечательных баз данных и продуктов, о которых мы не знаем, даже будучи профессионалами. Да, Такие школы и конференции помогают нам узнать, но, абсолютно. Наверное, может быть, еще один способ улучшить это информирование – это вот именно по тематике, в данном случае, то, которое мы обсуждаем, тематике нашей школы, круглого стола, создать какой-то ресурс, который мог бы пополняться всеми участниками, то есть вики-ресурс, такой вот рабочую группу, имеющую вики-ресурс, где мы могли бы и объединять эти данные, просто помещать их в список, и также могли бы обсуждать, как объединять их в анализе, и организовывать, собственно, тренинги, обмен опытом в различных форматах. То есть это могут быть тренинги для молодых ученых, для ученых любого возраста по конкретной теме. Как вот сделал Петр Потапов, 8 ноября в России прошла антиконференция для природоохранных ГИС. Антиконференция, наверное, потому что дистанционный выходной день. Они как раз провели практическую работу по своим новым базам данных ГЛАД. Вот. И каждый желающий мог заранее скачать все программы и данные и обработать их. Вот. Нам кажется, надо следовать чему-то такому. И по возможности не только раз в год, хотя это замечательнейшая возможность, которую Институт космических исследований организует каждый ноябрь, я жду ноября каждый год. Но также и в течение года устраивает такие контакты, обучение и взаимодействие. Так все-таки пришли к какому-то выводу? COVID-19 нам дает какие-то позитивные что-нибудь или нет? Да, это возможность дает. Дает? Знаете, я недавно участвовала в форуме в Якутске. В октябре я вела там секцию. Я бы не поехала в Якутск, если бы это было обычного формата конференции. А так мы провели очень продуктивно сессию. Ну, то есть отсутствие возможности перемещаться как бы позволяет просто шире участвовать, понятно, да. И, возможно, это позволит сделать более равномерным участие местных ученых и местных жителей. То, что раньше совершалось столичными иностранными учеными наездом, эпизодически, может теперь делаться равномерно по всей стране, в том числе с применением подхода Citizen Science. И это улучшит и уровень образования, и уровень возможностей, и количество данных. И в перспективе, наверное, и политические решения на местном уровне какие-то появятся. Вот это позитивный импульс. Мы как раз недавно тоже, не недавно, а вот вчера обсуждали после первого дня конференции, тут с оргкомитетом, вот как все прошло, было ли, так сказать, то есть выяснилось, что, оказывается, на конференции в этом году в целом зарегистрировалось даже несколько больше людей, чем вот в обычные годы. Вот. И в целом как бы уровень участия, он не упал, даже немножко вырос. И мы, в общем, решили, что когда, я надеюсь, я говорю когда, но если или когда все-таки закончится вот этот период с пандемией, мы всю как бы инфраструктуру и технику проведения конференции в смешанном формате, очном и дистанционном, мы ее, видимо, продолжим. То есть, в принципе, вот для того, чтобы провести эту конференцию, там пришлось, так сказать, развить техническую базу и там разработать какие-то технологии, или разработать, или использовать, которые теперь вот, наверное, мы будем использовать и дальше. В этом смысле, конечно, ковид, он способствовал, иначе бы никто не занялся этим. Вот. Так что я думаю, что в этом смысле, да, тут
расширяется, ну и облегчается участие в конференциях фактически со всего мира. Там, да, вот у нас все-таки в этом году, ну, там дистанционно приняли участие там люди из Европы, из Америки, ну и практически со всей страны, потому что были доклады с Камчатки и так далее. Так что, в общем, я тоже считаю, что позитивный был как бы эффект от этого. Да, спасибо. Спасибо. У нас в 6 планировалось, да? Karev, what do you have something really urgent to discuss? Because it's already we are about the end of the Мне time кажется, for our что да, у нас была некоторая возможность продолжить чуть больше, если участники не против, потому что, мне кажется, важный вопрос, ну, по крайней мере, последний. То есть исследовательские области и методологии, которые нужно развивать дальше. То есть, может быть, если у кого-то кто-то готов поделиться мыслями о том, как можно развивать имеющиеся вот результаты, которые были доложены, или комбинировать их, что бы нам следовало делать. В принципе, сюда же относится картографирование Арктики и более тщательное изучение Арктики по дистанционным данным с опорой на наземные. И более точные климатические модели, и вот все вот эти, весь круг проблем, которые относятся к нашей теме. То есть, может быть, все-таки потратить еще минут хотя бы 10 на обсуждение этого вопроса. Как вы думаете? Ну, я согласен, давайте, да. Давайте, конечно. Давайте. Yes. Is anyone else speaking? Sorry. Okay, yes, I think we should do that. And Olga and Sergey, I think we probably also want to say something again about our intention of holding another meeting in February. We mentioned this briefly at the start of this meeting yesterday morning, afternoon, in Moscow. Like this one, also with the support of the Science and Innovation Network from the UK Foreign, Commonwealth and Development Office, which will be an expansion of some of the themes that we have been exploring over the last 2 days here, specifically in the direction of disturbance on high latitude vegetation. So that's disturbance of all kinds, including climatic disturbance, but also fire and pollution and other human interventions. And that will happen in February. We can't give you the date yet, and we can't yet say for sure that this will be a online meeting, though it is, I think, now 90% certain that it will be online. We have to make a decision about that within the next 2 weeks. So I think, assuming we have contact details for everyone who's at this meeting now, everybody will be informed about this really soon. So that will be one of the forums in which we can take some of these ideas forward. I think that's the point that I just wanted to make there. Ну, я согласен, что, наверное, надо все-таки, ну, если проводить какой-то там специальный митинг по всяким дистербансам, ну, в общем, конечно, надо как-то структурировать дискуссию. Наверное, это действительно очень полезно было бы. Вот. Понятно, что факторы нам более или менее, так сказать, понятные, ну, как бы факторы такие возмущения, ну, как бы они понятны на качественном уровне, что они есть. Вот. Но масштабы, как бы,
и география, и причины, и, так сказать, последствия, вот, они, конечно, очень слабо задокументированы. Но исключая, наверное, вот только лесные пожары, я бы сказал, что они действительно, ну, может быть, там вырубки, там еще, там, ну, благодаря, вот, наверное, скорее там продуктам Мэриленда. Вот, там как бы можно их, наверное, вот, может быть, действительно как-то, если мы хотим этим заниматься, может быть, надо было бы и расширить, не только сделать это российско-британскую, может быть, надо действительно как-то привлечь еще игроков в этой области, которые, так сказать, ну, и не российские, и не британские. То есть надо подумать. Вот. Ну, в общем, конечно, наверное, это было бы полезно такую дискуссию провести целенаправленно уже, может быть, не столько так вот в формате конференции, сколько там в формате, так сказать, конкретного какого-то плана действий. Вот. Но, может быть, с точки зрения там нетворкинга, я не очень понимаю, правда, я привык как бы к проектной деятельности, когда понятны там сроки, понятны там финансы и понятны, так сказать, и человеческие ресурсы. Вот, и как бы ставится задача, и там мы и занимаемся. Мне этот формат понятен. Формат нетворкинга, он такой несколько размытый. Это в плане, так сказать, может быть, так сказать, создание фона там или каких-то, так сказать, такого, так сказать, обмена идеями там. Но у меня просто нет вот опыта нетворкинга, но немножко не моя вот деятельность, честно говоря, по складу характера. Я все-таки скорее так привык, как бы, чтобы что-то завершалось конкретным там продуктом, результатом таким, ну, то, что можно в руки взять. Вот, поэтому у меня здесь меньше опыта, я меньше могу сказать, но в целом, наверное, само направление и сама вот как бы ну, вот тематический фокус, конечно, крайне интересный. И, да, мы готовы как-то тоже поучаствовать в подготовке этого. Можно? Кидай. Мне кажется, вот очень важная исследовательская проблема – это разделение воздействия различного происхождения. Ну, приведу пример, что сейчас мы занимаемся районом Норильска, обрабатываем в Google Earth Engine снимки за последние 35 лет, и мы видим, что в целом в тех местах, где были мертвые леса, сейчас растительность восстанавливается, вегетационные индексы растут планомерно за все это время, но восстанавливаются не леса, восстанавливается, судя по всему, травянистый ярус, кустарниковый. Вот, как убедительно показывал вчера Ульф Бюндген, как раз леса-то пока остаются мертвыми, и на их восстановление нужно, может быть, 200 лет. Вот, то есть у нас имеется климатическое воздействие, которое благоприятствует растительности, и есть другие воздействия, техногенные, антропогенные, которые неблагоприятны, и они находятся в сложном взаимодействии. И тут необходимы новые методы для того, чтобы определить, что как воздействует, и что дальше мы должны делать, собственно, с этим в плане и научных алгоритмов, и практических действий. И еще я поддерживаю идею Сергея Александровича сделать такое сообщество не только российско-британским, но и международным. То есть у нас есть небольшое финансирование именно на создание этой группы, на нетворкинг, на то, чтобы оплатить перевод, если потребуется, и прочие подобные вещи. То есть это хорошо. А дальше такое международное совещание, международная сеть научная как раз может быть стартовой площадкой для формулировки новых научных проектов, где у нас уже будут конкретные цели. И это, может быть, даже произойдет в процессе и во время этой февральской встречи. В общем-то, жизнь покажет. Yes, great. We will certainly do that. I see Fiona has a hand up again. Fiona, is your comment still current? Yeah,
I can jump in quickly. It was just relating to the discussion on disturbance and all of that information. I think that's really, really interesting. And certainly from our perspective, we do these sort of global ecosystem models, and we're trying to actually develop these in the Arctic. And they're looking at perturbations and disturbance of ecosystems and how that impacts ecosystems and groups of species and assemblages. And having this information would be really, really useful. And it's really important, I think. So just to comment, and yes, a network of people working in that would be really valuable. That was all. Сергей Александрович, а мы сможем потом составить список интересующихся именно этой темой? То есть у нас есть общий список участников конференции, у ИКИ есть. Вот, именно тех, кому можно было бы разослать информацию о планирующейся встрече, о ее программе. Ну, такого списка у нас нет, как бы мы его не ставили себе целью такой список делать. У нас есть список участников конференции, ну, из него, наверное, можно выбрать тех, про кого мы знаем, что они занимаются там, вот, высокоширотной растительностью или там всякими вот деструктивными факторами. Ну да, наверное, можно, да. Ну, мы можем список вот участников конференции там прислать, и, в принципе, оттуда, наверное, можно выбрать. Да. И другой вариант, можно анонсировать это новое совещание на сайте конференции. Ну, может быть, проще послать адресно людям. Ну, сайт же конференции, он же только ну, как бы, он же не круглый, он же в феврале его не будет, ну, как бы, условно говоря, это же не деятельность как часть конференции, да. Все-таки сайт конференции, он там вот, сейчас в ноябре он закончится, и затем там следующий цикл запуска, и он все равно, он же работает в цикле от ноября до ноября, там начинает там весной там какую-то деятельность, там какие-то объявления появляются и так далее, и так далее. Но как платформа для подготовки там каких бы не связанных, но напрямую там с конференцией мероприятий, он вряд ли там просто пригодится, он же как бы немножко, ну, он прям такой целевой сайт, да. Поэтому здесь надо, наверное, что-то другое там. Вот если есть использовать базу данных для рассылки, которая на конференцию, ну, это можно, да. То есть те, кто регистрировался, допустим, на наземные экосистемы, ну да, можно взять эти адреса и по ним послать, да, например. Это можно. Отлично. Sorry. I can also say that we can publicize this through the Scott Polar website, so we can put that up quite soon, and hope to attract at least a UK audience. Well, I think we know probably who we would want to send invitations to, but we can put things on the SPRI website too, so we'll do that. Да, чем шире мы сможем охватить потенциально интересующихся этим вопросом исследователей, тем лучше, потому что я уверена, что в каком бы режиме мы ни проводили эту встречу, ее дистанционный онлайн-компонент надо сохранить, это позволит сделать ее международной. То есть я думаю, что, как и сейчас в ИКИ, ее, даже если она будет иметь очный компонент, если это транслировать онлайн. И нужно использовать UK Polar Network, который использовался, и часть наших слушателей вчера и сегодня пришли по этому пути. И также наши национальные сети информирования и наши контакты. Вот, это поможет сформулировать, собственно, повестку дня этой встречи, вот, и запланировать ее программу. Ну, надо просто начать все-таки с каких-то целей, может быть, потому что
Мне кажется, вот эти вопросы, которые сейчас на экране, они могут быть отправной точкой для того, чтобы мы написали некоторый документ и дальше циркулировать его, может быть, в каком-то еще кругу экспертов и разослать всем уже желающим. Ну что ж. Ну, что, будем завершать наше интереснейшее мероприятие, наверное. Gareth, do you think is it time to conclude? What do you think? Yes, I think things have probably come to about the end now. It's been, from my perspective, it's been a really tremendously good 2 days. We've had amazingly good talks, which for me, I think probably for everybody else, have been so very informative that I'm glad to notice that the sessions have been recorded, and I'm waiting to get access to the recordings because I've been almost overwhelmed with the amount of new information that I've had, and it's given me a lot of ideas for new ways of doing research, new ways of looking at some of the problems that we've been looking at, and I hope that's been true for everybody else as well. So I'm going to say thank you to everybody involved in making this event happen in Moscow, and a huge thank you to Ksenia for translating. This has been phenomenal, phenomenally good translation service. Thanks to everyone for participating. It's been instructive for me to learn how much we can do with an entirely online meeting. I wouldn't like to think all our meetings forevermore in the future will be done this way, but they can be really good. So thanks everyone who's come, and thanks for all the contributions. Спасибо, Гарев. Ольга, а вы хотите что-то сказать тоже? Или... Да, я бы хотела сказать спасибо. Во-первых, отдельное спасибо Институту космических исследований, который все организовал на очень высоком техническом уровне. Все вот прошло с высоким качеством связи. Очень мало было каких-то технических таких погрешностей. Отлично, то есть было действительно ощущение присутствия личного. И я знаю, как много усилий было вложено в организацию. И именно вот в этот год COVID-19 как сложно все это было. И отдельное спасибо всем лекторам, которые смогли принять участие, при том, что мы обратились к ним совсем незадолго, тоже в связи с организационными трудностями, в связи с ковидом. Вот, тем не менее, лекции были замечательные, и все ответили, и очень-очень хорошо поучаствовали. Отдельное спасибо переводчику Ксении и спасибо научно-инновационной сети Великобритании, которая финансировала перевод и также помогала организовать, оповестить британских участников, тоже вложила свои усилия. Для меня это был просто замечательная была встреча и очень плодотворные 2 дня. Спасибо всем. Спасибо слушателям. Ну, тогда я еще, добавлю свои. Ну, на самом деле я тоже считаю, что в целом это мероприятие удалось. И, в общем, оно прошло по-настоящему в международном формате. И мне кажется, что уровень докладов, уровень лекторов чрезвычайно высокий, и это и как бы добавляет, что ли, вот в целом веса и нам, Институту космических исследований, потому что уже 2-й год на нашей площадке проходит такое представительное мероприятие в рамках нашей конференции,
И вот благодаря такому широкому международному участию все-таки конференция приобрела, и наша вот именно школа молодых ученых, она приобрела такое новое звучание, и я слышал много отзывов о том, что это действительно, так сказать, ну, существенно, так сказать, и повышает и статус, и интерес к этому мероприятию. Так что мы тоже очень благодарны и извлекли из этого, так сказать, такой бенефит тоже для нас. И, соответственно, я хочу поблагодарить и Гары Фариса, и Ольгу Тутубалину за то, что вот нам удалось как-то так совместными усилиями, пусть в последнюю неделю нам или там последние какие-то такие, но все-таки сумели мы это дело все-таки довести до конца, и получилось очень хорошо. Поэтому я тоже, так сказать, такую хочу высказать большую признательность вам обоим. И надеюсь, что это получит в различных формах, получит, значит, продолжение и выразится в какие-то там дальнейшие совместные интересные научные работы. Спасибо вам. Да. Тогда позвольте мне закрыть конференцию или там нашу вот школу молодых ученых. И пожелать всем здоровья. И будем готовиться к встрече в феврале. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Хлопать будем? Да. Все, спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.